Good morning, good morning, good morning. Karibu tena sana. This is Good Morning Kenya. I am Jane Wambui. It is Wednesday, the 6th day of October 2021. We do trust your month has been off to a beautiful start. Thank you for starting your morning with us here on Good Morning Kenya. As always, we have such a fantastic show lined up for you. You know, from KBC to all our other sister and baby stations, we have such a phenomenal broadcast lined up for you. So we do hope you will stay with us through and through. And as always, it is a 4-man on-air army. This, politically correct. The crew is way bigger than what you get to see here. So on air, it is a 3-woman, 1-man army. What? That's correct. Cynthia? Yes, you're right. 3-woman, 1-man army. 1-man affair. Mandem. Goddamn. Wagwan. Wagwan. Good morning. Good morning. Kenya, good morning from whichever part of the country you're watching from, even from across our borders. We hope that you've had a fantastic start of a new day. It's Wednesday, another day that for you to go out there and, you know, just make it right if you didn't succeed yesterday. My name is Victor Lowe. Welcome to the program. Tell us, where are you watching from? Our Twitter handle is Jen. Hashtag Good Morning Kenya at KBC Channel 1 at Victor Olo at Jane Wambui at Regina Manyara and at Doreen Arange. And speaking of Doreen Arange, good morning, Mrs. O. Apewe. Good morning. Good morning to all our viewers from, again, every part of this country where you're watching us from. We never get tired of saying that we appreciate you always for making time to join us every Monday through Thursday, 7 to 10 a.m. We have a lot lined up for you this morning, from exciting, interesting interviews to what is making headlines in the dailies, to news updates, and also to what will be happening on the road. So clearly we want you to stick through up until 10 a.m. Many thanks for making time. I'm Doreen Arange. Indeed, it is Wednesday, Woman Crush Wednesday, and I always challenge my fellow women, you know, if you do not crush on yourself, then how do you expect Mondays out there to crush on you? It starts with you. Ujipende kwanza ndo uweze kupendwa. Na ukipendwa, pendeka. Self-love kind of. Just find out what sort of love they're dishing. Regina, hengua tena hiyo msemo ya leo. Aha. Ukipendwa, pendeka. Jipende kwanza. Alafu ukipendwa, pendeka. Actually, no, to support what you're saying, Regina, to support what you're saying, first of all, you cannot give what you don't have. Yes. Okay. Jipende kwanza, then Madi amechangia. Sawa. Jipende kwanza na ukipendwa, pendeka. Swali ni anakupenda vipi? Ni vile upendavyo kupendwa au la? Then make that decision. But let me tell you, it slaps differently when you are in love. Oh, yes, it slaps differently when you're in love. Something good is happening. She's in love. Oh yes, I'm only glow. You can't see the glow. The smile was even everything. Oh yes. Soon nitakuwa rangi kama ya Mrs. O. Hey, soon. Amen. Can I hear an amen to this church? Hallelujah. Amen. Hallelujah. Yes. Hallelujah. We thank the Lord. we are targeting Mrs. O's glow. Anyway, this is KBC Channel 1, you know, home of comprehensive and informative news that is, you know, tailored for you. So we have so much lined up for you to just bring you up to speed with where we are in as far as, you know, the political scene, which has been very fluid. And there's a question that, you know, political analysts as well as, you know, people who are interested in running for office have been questioning the Mudavadi factor. As a player to the run-up to the general elections 2022, what is he bringing to the table as a presidential aspirant come 2022? Does he have what it takes? Well, that and so much more is going to be explained further as we continue tackling those stories that have been making headlines in the last 24 hours, and also just looking at matters, you know, COVID-19, where we are, as well as the issue of fuel prices. Now, apparently, the Interior Cabinet Secretary, when he was doing a tour last week, he assured Kenyans, especially he was in Kitingala, and he came out to say that, you know, that the government is working to bring the cost of fuel down. 2 weeks back, we had the Director General of EPRA appearing before the Gladys Wanga-led committee, the National Assembly Finance Committee, to just try and explain
why are Kenyans feeling pain at the pump? What came out clear is that, EPRA is just a regulator, and the onus now falls on Parliament as the legislature to change either the formula. Remember, this is a formula that was changed from 2010 to 2019. Yeah, thereabout. So they define, or rather they pass and approve the formula that is used to calculate. But then the issue, what does government make in as far as taxes and levies charged on super petrol as well as diesel? In short, government takes up a chunk of what, then it results to what we are paying at the pump. We have petroleum development levy, we have the railway levy, development levy. We have so many levies that are charged onto this particular commodity. Now plans are underway to bring the fuel prices down. Details are coming up in not too long. Remember, we are live and welcome your feedback. Remember, you can get us on Twitter at KBC Channel 1 News. That's our official station handle. As well as we are streaming on various platforms, including YouTube at KBC Channel 1 and Facebook too at KBC Channel 1 TV. So do get there. Tell us where you're watching this particular broadcast from. Being the 6th of October 2021, you are watching Good Morning Kenya. Dive straight into our first segment, and that is in the headlines. We get to have a quick look at the papers before we get the GMK news brief. And let me just run you through the front page of the Daily Nation. Very political today. Okay, not very political, but there are two political stories that have been featured here. But of course, starting with the particular story concerning the passing of lawyer Evans Monari. He has been known to be such a phenomenal lawyer, 35-year career that ended when he rested. We'll be giving you details as has been captured here on this particular daily. We do not want to misquote anything aside from what has been said and what is within the public domain. Coming to some bit of politics, UDA unveils faces behind the party with UDA naming 31 officials who will run affairs for Deputy President William Ruto's political vehicle and campaign for the 2022 presidency. And just looking at that story very briefly, among these 31 officials, he has featured an MP, an ex-cabinet minister, a former MP, a former campaign manager for ODM leader Raila Odinga, and many other technocrats who will be the party officials. They will also be in charge of top decisions that are made in the organ, as well as play a role in party grassroots elections and nominations. Of course, as and when the structure is fully in place, we'll be getting more information. But before we even get to the main story here, there is a story concerning the reopening of schools that is expected to start in the coming week, why schools are staring at a financial crisis in term 2. And this is in light with operations, especially in secondary schools, which are forecasted to grind to a halt should the government not release funds, with school heads saying that they have raised the alarm, saying that they are running on fumes and soon they might have to shut down schools due to lack of funding. Coming to stories that have been featured here on the side of the front page of the Daily Nation, sick hospital in Butere where the dead share wards with the patients. And this is in regards to a video that went viral where a patient detailed the horrible conditions at the sub-county health facility. And coming to the main read here on the front page, pressure mounts on Uhuru over the offshore wealth, and there's so many critics that have come out to say that as Kenyans continue to wait for the president's comprehensive address towards this Pandora Papers, there are critics who are saying that, or rather demanding that the wealth be repatriated and invested locally to create employment for thousands of jobless youths. We'll be getting to these details once we have run you through the front pages of the different dailies that we have. Victor. Okay, on to the Star newspaper. Kenyatta support bolster Raila push. Kenyatta support bolsters Raila push. Odinga has made major strides getting the backing of Top Gun across the country. And that is what's on the front page of the Star newspaper here. And on the same page,
Uhuru ICC lawyer Monari eulogized as lover of life and free-spirited. That is the eulogy of the late lawyer Evans Monari, who was the ICC lawyer representing then President Uhuru Kenyatta at the ICC. And still on the front page, we have that picture there of Orero Manduli's memorial service, which happened yesterday at the All Saints Cathedral in Nairobi, ahead of her burial in Kitale on Saturday. And she was, quoted to be Queen of Africa. And most of the mourners there, the fashion icon Oregon Manduli gets flamboyant headgear tribute, was Kenya's first female rally driver, famous for flashy devil-may-care head covering. Speakers extolled the deceased mother of four as a remarkable women's rights defender who never shied away from contending with force for whatever she set her eyes on. Rorego Manduli died at the age of 73 on September 8th. She survived by 3 daughters and a son and will be buried at her Kitale home on Saturday. Though she had previously been long hospitalized, even forcing her children to issue public appeals for finances, she had recovered and was almost back to her normal life. But on the day of her death, personal assistant Samuel Ndambuki says that she was preparing for a doctor's appointment, applying her makeup when she suddenly collapsed and became unconscious. She was declared dead on arrival at the hospital. So that is as far as that is concerned, and we still wish the family grace at this particular point. On the front page, DP Ruto in hectic campaign tracks Raila's movement. Deputy President William Ruto has drawn a hectic campaign itinerary in which he appears to be tracking the movement of his most formidable challenger, ODM leader Raila Odinga. The plan is to undo the inroads that Raila could have made. That is on the front page of the Star. You can take that as well for a read. Politicians recruiting gangs, rowdy border borders for campaigns, says National Police Service. From early campaigns to organized criminal gangs patronized by politicians, police are facing an uphill task in securing next year's polls. The NPS has said that politicians have roped in networks of rowdy border groups and secret criminal gangs. That is according to the police information, and they say they are on top of things. All right, and finally, teachers get first COVID jab ahead of school reopening. All 340,000 public primary and secondary school teachers have received at least a single dose of the COVID-19 vaccine ahead of the school reopening next week. The Teacher Service Commission said yesterday that at least 90 teachers have so far succumbed to COVID-19 related complications since mid-March 2020. Data from the Health Ministry's daily update on COVID-19 indicates that 128,704 have taken the second dose of the vaccine. And now the TSC Chief Executive Nancy Mashara said that all is set for first term's reopening of schools come next week. Regina. Well, when you mention we are opening schools next week, as a parent, my heart skips a bit. I'm like, oh my God, oh my goodness, we're not getting a break anytime soon. But hey, that is what it means to be a parent. You have to carry your family on your shoulders. So bless all the guardians there, as well as parents there who really put their best foot forward to ensure that their children do not lack. We will make it. We will make it. So we plan better, we cut on unnecessary spending, and spend it where it need, especially where investments are concerned. So away from matters of me giving advice, I'm not an expert in that, but what I know is that if the kids are closing school after they reopen, that is next week, somewhere mid-December, if not late December, you have a very short window to actually prepare for January. So what we talk about, the January blues, these are going to be deep blue or dark blue January blues. So we need to
work extra hard and plan ahead. Focus on the front page of the Standard this morning. This is what I have. So in a nutshell, let's start off with matters of, fuel prices. Remember, the commodity itself affects, the cost of transport, the service industry, as well as the cost of production because of diesel. Diesel there. So MPs now propose radical cuts to slash fuel prices. I will be giving you details, as well as, the news of the death of lawyer Monari. Caught the country by storm there. He passed on after suffering a long illness. He has been eulogized both by President Uhuru Kenyatta as well as Deputy President William Ruto. We'll be digging into that. With this particular kicker here saying lawyer Monari sacked his way into the night of death. We'll be giving you details. Then when talk about the political scene, and I think I'd want to engage Victor more, having that he deals with political analysts and such, the unexplained Mudavadi factor. And there's quite an angle here that I'd want to bring to your attention, Victor, as we get into the details. So the header here reads, that is unexplained Mudavadi factor. Then the hidden cards. So even though the president, Kenyatta, has lately hinted at backing ODM leader Raila Odinga, ANC leader Musalia Mudavadi politically remains close to Uhuru, begging the question, so what next? Could he be the ace card? You remember, this is quite a journey. By the time we're getting to, March, May, thereabout, we'll have seen how the political scene is. We've already started the race. We're walking towards the Musalia factor. And other than just, the family links to the president and such, there's a question. Is Raila the Raila president just a smokescreen? And I'd want to read what political scientist Professor Peter Wanyande, says in regards to the Mudavadi question. He says he attributes Uhuru's apparent mixed signals to political allies to three factors. One of which is that he's still engrossed in an ongoing assessment process to pick a stronger and friendlier candidate, who can deliver a resounding victory. There's always been a question of the 50+1 or a simple majority when it comes to the ballot, the votes cast. Alternatively, Uhuru is keen on securing his future after leaving office by nourishing a friendship with all the serious aspirants, or better still, Professor Wanyande thinks the president may be working towards holding his allies together. Further, the biggest indicator that he may be building a team, according to the University of Nairobi lecturer in KANU's Party National Delegates Conference, attended by host Moi, Raila Kalonzo, Mudavadi, and Ford Kenya Chris Wamalwa. So the professor's views in the event in which delegates endorsed the Baringo senator as KANU's presidential nominee. The question, the Mudavadi question, is Raila a decoy of sorts? Meant to bamboozle the rival camp of the Deputy President William Ruto. Quite rhetoric, Victor. I know you're going to be tackling that as we focus on matters in the headlines. Now we take a quick break. Remember, you can tune in. We are on KBC. You can also get us on our various platforms on Twitter as well as Facebook and YouTube. For now, we take a quick breather. Ponder on that.
mtu aliyotaka kufika yuko hapa na nitaanza bila kupoteza muda. Baba wako babu, una imani na mimi kabisa? Imani ninayo, lakini amani sina. Sitoweza kukaa hapa nikikuona wewe ukijitia kwenye shida. Wewe umempeleka wapi mke wangu? Umempeleka wapi nyota wangu? Jamani baba, jamani, hata salamu. Nimekuuliza swali, mke wangu yuko wapi? Kwa hivyo bibi, waonelea mimi kumleta Lea hapa haikuwa wazo zuri? Kutoka Pwani. Kuleta Huduma Center ilikuwa kitu kizuri kwa sababu unapata huduma zote under one roof. Hadi katika milima ya kuvutia ya Taita Taveta. Niko hapa Huduma Center hapa saa hii, nimeonyeshwa kila kitu na nimeshukuru. Siwezi kutafuta tiketi ya kwenda mpaka huko. Na kuelekea hadi maeneo tambarare ya Maasai. Mara nyingine nilikuwa naamka mapema niende kupanga laini, lakini hapa nimekuja ile masaa nimechukua almost 10 minutes. It's a game changer. Imeleta serikali na mwananchi pamoja. And welcome back. Engage us on our social media platforms. Tell us where you're watching from. How is everything? Kids are at home. What are you doing as a parent? Are you engaging them? Are they doing their homework? Are they relaxing? Quite important. All right, we are continuing with our ITH and Doreen to handle that agenda. Doreen? All right, so let's just quickly run through the front page of the People's Daily. And at least as of now, we know that there was a drive, an initiative to completely end female genital mutilation, that is FGM, by 2022. And also this campaign had been spearheaded by the president, just trying to look for better ways to do this. But the latest report just imagines that it's still a big issue. Even up till now, FGM is still a big issue, still a thorn in the country's flesh, and perhaps that initiative to actually end it by 2022 might not quite be a reality because of some factors also just given out on this particular article. Key among them being that there's a bite here that just says that when the pandemic hit, the community believed they were being punished for not circumcising I beg your pardon, for not circumcising girls. This is just trying to relate COVID-19 and FGM there. There's also one that says that during the pandemic, there has been a reduced police and community oversight. But this entire article on pages 14 and 15 of the PD just continues to highlight more factors and reasons that may be that may actually be difficult to end FGM by 2022. Also, the Deputy Commander of Nairobi now says that police will not be doing patrols in private vehicles as they had been doing, and they'll not be doing patrols if they're not in uniform. And this is because of the public outcry that some police officers were actually taking advantage of that move. So that's also a latest report there from the police, from the Deputy Commander of Nairobi, who now has given that directive. When it comes to COVID-19 in the county of Bungoma, they now step up COVID vaccination, and at least as of now, they have vaccinated a total of 13,433, and they target that in the next 2 weeks, that is by October 20th, they want to at least have vaccinated over 100,000 people. Now, this is also in that bid to ensure that by the end of this year, just as how the state had announced, they want to have at least vaccinated 10 million people, and this is why various counties are continuing to step up their COVID-19 vaccination to just try and ensure that by that time, these figures are actually reached at that way.
drive to end teen pregnancies, which has been introduced in that particular county. The article also just continues to highlight that, well, there's been a lot of conversations surrounding teen pregnancies, and especially in relations to COVID-19 pandemic, due to the fact that the numbers spiked there. So now that's a new drive there in Trans Nzoia County. And coming to matters education, just like my colleagues have mentioned, schools are reopening next week. Yesterday on the dailies, we were reading of articles that were just showing how parents are sort of in distress, some having to borrow from Shylocks exorbitant amount of money to just try and ensure that their children do not miss to go to school. But now also this is Kenya Secondary School Heads Association chairman, that is Kahi Indimuli, says that schools need money to run smoothly and that the state needs to release money before schools reopen, at least for proper and easy running of things as soon as schools reopen there. To a bit of some politics now. Raila party pushes for big cabinet, and just going by this particular article, ODM deputy leader says capping the number of ministerial positions limits the sitting president from ensuring wide dispersal of power after each general election. And just at a glance how this is supposed to pan out, the game plan is that ODM lawmakers to team up with Jubilee handshake partners to amend bill that seeks to empower president to choose ministers from legislators. To support that bill by West Mugirango MP, that is Vincent Kemosi, has been backed by Constitutional Implementation Oversight Committee. And reggae plays on, moves seen as fallback position after collapse of BBI initiative that sought bigger executives. So it just goes to show that much as BBI might have flopped, there are other ways that are being explored to try and ensure that all this which was perhaps there gets to be implemented before the next year's general elections. Will that happen? Ray? Good question. We will be getting back to you in not too long. We have just given you a sample of the dailies, or rather what has captured the scribes this morning, the various dailies that we have with us in studio. For now, we bring you up to speed with those stories that have been making headlines in the last 24 hours as prepared by our news desk. And we start off at Parliament, where stakeholders in the housing regulation sector are accusing both the DCI and the DPP over what they term as their inaction to bring to book rogue private developers and unprofessional contractors implicated in cases of collapsed buildings. Now, as Kevin Washira reports, the MPs are concerned about the capacity of the requisite agencies to regulate and ensure contractors adhere to standard rules and regulations. Over the last 6 months, at least 21 Kenyans have lost lives to accidents involving collapsed buildings. Provision is how do you work together? An issue that necessitated the National Assembly Transport and Housing Committee to invite the agencies regulating the housing sector in a bid to find a lasting solution. We also know there are gaps in construction application. We have also found out poor workmanship and shortcut by contractors. The Secretary of Works, Alphonse Okweto, admitted there was non-compliance of construction regulations by some contractors and private developers, hence the rising number of cases of collapsing buildings. The National Construction Authority tabled report indicating they had recommended prosecution of contractors and private developers of collapsed buildings where lives were lost, but no legal action has been taken. The National Construction Authority recommends the prosecution of the developer, Mohammed Abdullah Zubedi, for charge of manslaughter under the relevant section 202 of the Penal Code. Chair NCA already wrote to the DPP and the DCI for further investigations on this matter. MPs criticized lack of harmony among the agencies regulating the housing sector and the county governments. Further, they questioned the human resource capacity of the agencies to regulate the sector. 90% of the buildings in Easterns have not been approved. Neither did they have any consultants overseeing their coming up. So this problem, I think, is a little bit far beyond what you're discussing here. Because even when you talk about the county governments, the NCA, the Engineering Institution of Kenya, and the other authorities, one point we must point here, we don't have the capacity.
And I think, honorable members, this is where the problem is. You're working in silos. Everybody is doing his or her bit. The other person does not know completely. And we are dealing with the same issue, the same building. Having established the gaps between the agencies that regulate the housing sector and the agencies responsible for implementing the recommendations, the National Assembly Transport and Housing Committee is expected to invite the DCI and the DPP in the next 2 weeks. Kevin Washira reporting from Parliament. Now, as the ongoing enhanced voter registration enters day 2, politicians are eyeing seats in the 2022 elections continue to drum up support for the success of the exercise, asking the youth to enlist to participate in the country's decision-making process. Now, the electoral body IEBC targets 6 million new voters during the 30-day registration window. The process is yet to start at the Kiamba constituency, Kiambu County, and these are details as prepared by our reporter Caroline Kamau on that. Registration window opens up with the IEBC making it easier for those targeted to register in the next 1 month. 2022 political aspirants are mobilizing themselves to help the IEBC meet its target. In Kisumu County, local leaders told the youth it is only through the ballot that they would make their mark in the next year's polls. County Elections Manager Patrick Odame revealed that the turnout was promising on day 2 of the exercise. In Siaya County, the process began on a low note with only 600 people turning up for registration against the target of 3,500 in all registration centers daily. Virtually, it's picking up. We are hoping that today will be a better day than yesterday, and we continue hoping that we'll be able to realize our target, our county target of 105,378. In Embu, the recruitment drive also registered low turnout, with authorities in Upper Eastern saying 9,000 identification cards have not been collected out of 40,000 processed in the past 1 year. In Westlands constituency, the area legislator Tim Wanyonyi called on the youth to register, saying they are targeting to register 35,000 new voters. All Kenyans who have attained the age of 18 and above and have never voted to turn up and register as early as possible. He also made calls to the government to ensure IEBC gets adequate funding to ensure the process runs smoothly. In Kiamba constituency, the process is yet to kick off, with Kiamba Sub-County Deputy County Commissioner Peter Minor saying his office and that of the IEBC are waiting for the ruling filed by the Jubilee candidate Kariri Njama, petitioning the by-election results of UDA candidate who was declared a winner by the Electoral Commission. Kwa sababu kisheria hatuwezi fanya registration kama kuna active petition ambayo inaendelea katika eneo hili. On his part, National Assembly Budget and Appropriations Committee Chairperson Kanini Kega is urging Kenyans to utilize the 1-month window to register, saying his committee will not be allocating more funds for extension of that period. Kila ward iko na BVLs kama 3, minimum of 3. ili ambazo zitakuwa zinazunguka katika all the polling stations. Na kwa sababu wa Kenya wako na mazoea kwamba wanakimbia siku ya mwisho, alafu wanaomba serikali ongeza muda. Wakati huu mimi sioni tukiongeza muda kwa sababu hatuna hela za kutosha. So today is officially day 3 there. You've been challenged if you have not registered for the IEBC, or rather voting, you're not in the voters register, you need to in this 30-day long exercise so that you can exercise your civic duty come August 2022. Now in Nyandarua, the County Assembly Speaker Ndegwa Wahome has once again been blocked from presiding over the business of the Assembly. Armed with a court order, Ndegwa was stopped on his tracks by a section of ward representatives who insist that he's no longer in charge of the affairs of Nyandarua County Assembly. The unending drama at the Nyandarua County Assembly was on Tuesday in full display as Ndegwa Wahome continued to fight for the maize, tear gas and running battles as security officers tried to contain the chaos that had erupted moments after the arrival of the embattled speaker. On Monday, Nakuru High Court Judge Justice Hilary Chemitei instructed that the Speaker, who had been ousted by the County Assembly for a third time in 4 months, be allowed back into office. The
court ordered free access to the assembly. The court ordered that the mace be surrendered to me, and the court also ordered that the vehicle be delivered to me. Non-compliance with the law has its consequences. We will play our part. We will not break the law. We will not break the doors. We will not play their game. We will do what we are supposed to do as true defenders of the law. Ndegwa's opponents have refused him entry. Tumesema sisi tutaenda kotini. Tuseme sisi kama wakilishi wodi, ni sisi tulikuja tukapee former speaker kazi. Alafu sisi ndio tulikaa chini tena tukasema wakati wake umefika kwa sababu ameshindwa kazi yake. Tumemwona Ndegwa amefanya divine. Sasa nataka kugawanya katikati yetu ma-MCA ambao tumeshikana na ambao tunajua kazi yake mbaya ambayo anafanya. Sasa akuwe anashika mtu mmoja mmoja akimpeleka, lakini ya kwamba tunataka kumfahamisha ya kwamba hatuogopi hata kidogo. Armed people inside here. Wahome's latest victory in court has seen the ringleaders of his ouster get fined 400 shillings or 2 months in jail. Keeping focus on what is happening at the Nyandarua County Assembly there, embattled Ndegwa there in as far as, executing his mandate as a speaker of that particular county assembly. Deputy President William Ruto has appealed to the youth to register as voters. He said it is through the process that they can actively participate in the country's decision making. Amesema tumepata barabara. Speaking during a meeting with grassroots leaders from Trans Nzoia and Emurua Dikir in Kilgoris, Narok County, Ruto told the youth that their voters' cards will give them the authority to put in place a government that will address their dreams and aspirations. It cannot continue to be about the leaders. It is time that it became about ordinary citizens. It cannot continue to be about changing the constitution. It has to begin to be about changing our economy. He said the Hustler Nation's mission of forming a national political party that will unite and transform the country is unstoppable. Tunataka vile kuambiwa vile uchumi itabadilishwa. Ndio mwenye hana kazi apate kazi. Mwenye biashara yake ni kidogo ainuke. Wakulima wengi wanaohangaika hawana soko ya sawasawa ya mazao yao na ng'ombe yao wapate soko ya sawasawa. The Deputy President said the formation of a national political party will end tribal politics. The leaders accompanying the Deputy President said they will not bow down to pressure from their detractors. We had refused to buy the fear and intimidation. Asanteni, inajua hii safari ya kwenda si rahisi. Kutakuwa na matatizo na vitisho, lakini mumekataa. Naibu wa Rais, sisi si watu wa kutishwa. Ati unaitwa ofisi, ati usiende hapa ama usiende pale. Naibu wa Rais, hizo vitisho ni za zamani. Pale tunaelekea ndio iko karibu kushinda pale tumetoka. Na ikiwa tunasema sisi ni watu wa naibu rais, hatutaki gatekeepers wa UDA. Chama imefunguliwa, kila mtu aingie. Sisi magavana tuko hapa na tunaenda nominations. They urged leaders not to yield to threats and intimidation. No intimidations there. That's what the leaders are saying in regard to the, the nominations, party nominations that will be coming up in not too long as we continue focusing, or rather on this journey to the elections 2022. Still on matters politics, the Orange Democratic Movement Party now says its Azimio la Umoja clarion call is aimed at breaking tribal barriers and uniting Kenyans regardless of tribe or party affiliation. Party Secretary General Edwin Sifuna, who spoke at Chungwa House during a meeting with small-scale traders from Nyeri County, said the party has embarked on a program to woo people from Mount Kenya region and surrounding areas to join the movement.
The Orange Democratic Movement Party now says wooing Mount Kenya region is part of its strategy to enlist support from areas not usually its strongholds, in a move the party SG Edwin Sifuna says will unite the country. According to ODM, politics of hate and bigotry has long been outdated, and hence the need for people to unite and elect leaders without tribal persuasion. Vile ambavyo Uhuru Kenyatta ameonyesha nyinyi njia ya kufuata, vile ambavyo Raila Odinga ameonyesha sisi njia ya kufuata. Yeye alienda kufanya handshake na president, sisi bado unajua tulikuwa bado tumeshikilia misimamo yetu mikali. Akakuja tukakaa hapa akatuelezea sisi wote viongozi wa ODM. Akatuambia boss, hii vitu si kitu ya chuki, si kitu ya hasira. Hii inchi ikichomeka leo, wewe utakuwa president ya nini? Wewe unataka kuwa president ya majivu? Si lazima inchi ikuwe ndio useme wewe ni kiongozi wa inchi. Na kama inchi hakuna, unaongoza nini? Kama watu hawako, unaongoza nani? He spoke at Chungwa House while hosting a delegation of small-scale traders from Nyeri County who debunked the notion that selling Odinga in the mountain was a fallacy. Mko katika chama thabiti na ni chama ambayo kinapigania kitu kimoja muhimu ambayo ni umoja wa Wakenya. Meanwhile, ODM party members in Mombasa County have 2 weeks to conduct consensus party grassroots elections and submit the proposed party officials to the National Elections Board. Speaking in Mombasa, the National Elections Board chairperson Catherine Muma directed county election officials to conduct non-adversarial elections and remain impartial to the candidates. We want to do our elections to respect the law as provided. We also want to respect the directives of the Ministry of Health. So consensus is the best way, where you call members wakae hata kama chini ya mti kwa polling center, wakubaliane hata wakiwa na mirengo, wakubaliane huyu atachukua hiki na huyu atachukua hiki. It is acceptable. And we are saying we want a non-adversarial method of electing our party officials, because every member matters, even if we have different opinions. Fallen female icon and politician Raila Odinga has been eulogized as a strong matriarch and iron lady at the forefront of women empowerment. Speakers at her requiem mass remembered the late Manduli as a person who never shied away from taking strong stances on national issues, even when it was clear that it would jeopardize her career. Amidst the somber mood that prevailed at All Saints Cathedral, mourners donned their flamboyant African headgear and attire synonymous with Manduli. Raila Odinga will be laid to rest at her Kitale home on Saturday. I don't know how I'm going to make it tomorrow. My heart is broken. I want to gnash my teeth and howl from the depths of my being at the loss of the only woman I called Mum. My loss is irreparable. My world is dim. That protective, comforting voice has been silenced. When Mom fought for women, we thought we understood what she was fighting for. In her death, we now realize what Mom was really fighting for. And this fight is a fight that as a woman, you have to fight for everything that you do, everything that you own, even just the air you breathe, you have to fight. And men don't seem to realize that. Ambassador Mary Orie Manduri was a trailblazer in all her endeavors towards improving the well-being of the society. A veteran politician, a fashion icon, Ambassador Mary Orie Manduri was a woman of many firsts who fought tirelessly for women empowerment.
President Uhuru Kenyatta has sent a message of condolence to the family of late prominent lawyer Evans Monari, who died on Monday night after a long illness. The head of state terming the lawyer as a solid and dependable legal mind who leaves behind a rich legacy of professional success. Chief Justice Martha Koome termed the late Monari as a friendly and caring person who mentored many in the legal profession. According to the family spokesperson Ken Monari, Senior Counsel Evans Monari died on Monday night at the Nairobi hospital, where he was admitted in the intensive care unit after a long illness. In his message of comfort to the family, President Uhuru Kenyatta described the late Monari as one of the country's leading lawyers who distinguished himself as a dependable resource as seen in his success. Deputy President William Ruto termed the late as a far-sighted visionary lawyer with a supreme knowledge of the Constitution and the law. Chief Justice Martha Koome, in a statement recounting her last moments with Monari in July this year, saying the legal profession had lost one of the best advocates who mentored many upcoming lawyers. The president of the Law Society of Kenya, Nelson Harvey, also mourned the late Monari. Senior Counsel Ahmed Nasir Abdullahi termed the late Monari as a mentor who took him under his wings and introduced him to the legal practice. Until his death, Monari was an advocate of the High Court and a partner and head of litigation and dispute resolution at Colson Honey LLP Advocates. He was among the defense team that represented President Kenyatta, former Police Commissioner Hussein Ali, and former head of Civil Service Francis Muthaura at the ICC. His soul continue resting in peace. The Pharmacy and Poisons Board Tuesday closed down 10 drugstores in Kawangware, 46 area, and arrested 10 people for failing to meet operating standards. The multi-agency crackdown targeting illegal pharmacies kicked off as expected to ensure, pharmaceutical outlets meet operating standards. At the Kawangware 46 area, inspection officers from the Pharmacy and Poisons Board engaged the proprietor of this chemist to establish whether she is operating within set criteria. A short while later, for you to practice where your license is, that is where you are supposed to practice, but not to be called when the inspectors are coming after the ground. The officers discovered the pharmacy is running without a valid license. Wakati inspectors walikuja, ulikuwa hapa. Fully stop, you are not here. The guilty party is escorted to a police vehicle. What follows is a closure notice. Similar arrests are made and those arrested taken to the Kilimani police station. Speaking after the raid, the board's principal inspector of drugs, Mr. Kalwai Julius, said the exercise will continue to ensure consumers buy medicine from certified outlets. There are also a time that people are trained certificates, which is basically a course that is not recognized by Pharmacy and Poisons Board. That one is becoming a serious problem because all those people that were trained from those institutions are actually in the market. There are also people who have been employed to sweep or do any other work in the pharmacy, probably as cashiers and all those kind of things. They continue learning slowly by slowly. And at some point, you realize that they disappear and go to those informal settlements and start doing the business of a pharmacist or a farm technologist. If there is no professional who is registered to actually apply for the premises to be registered, that means the premises will never get a license. The exercise that kicked off on Monday has so far witnessed the arrest of 39 individuals, with 29 already arraigned at the Makadara law courts. Their business premises have also been closed. Before we look at those stories that have been making headlines in the counties, we take a quick breather. We'll be right back.
up a split, turn up the music. Skanking sweet, everybody wanna feel like free. Forget your troubles and rock with me. You know feel a reggae music sweet, yeah. Skanking sweet, everybody wanna. What is it saying? Tumwake unga. What? Ani ya Mungu hata ikopotea. Alikuwa ameiba mpaka hii sahani. Na hata roti. Hata wewe ulijaribu mpaka pani, oka pani ya roti na agwe. Unaona hii sura inakaa namna gani? Na hii angalia. Hii watoto yangu wanataka kukula, tunawaambia tutakuitia makoa. Bwana moga. Mpaka Mungu unaiba. Ulikuwa unaiba huyu Mungu wake umpeleke wapi? Mungu nilikuwa nataka nimweke kwa kabati. I have never forgotten you. Never. You know that my heart belongs to you. Happiness. I just want you to tell me one thing with complete honesty. You're only looking at this young woman as an employee, right? It's true. I'm in love with Cassandra. What the heck were you thinking when you brought this band and serenaded my daughter? I'm not forgiving you. And I'm not going to listen to you. As your boss, I order you to leave me alone. Please. Good morning, I'm Regina Manyara and you're watching KBC Channel 1. Now, health stakeholders are calling for the adoption of innovative and emerging technologies such as gene drive to change the focus on the war on malaria from just controlling its spread to actual elimination. The African Institute for Development Policy and other stakeholders have asked the government to allocate adequate resources to boost initiatives by institutions in fighting malaria. According to 2020 World Health Organization report, 229 million people were infected with malaria in 87 malaria endemic countries. The African region recorded an estimated 215 million cases in 2019, which accounted for 94% of cases, including Nigeria at 27%, Democratic Republic of Congo at 12%, Uganda at 5%, Mozambique with 4%, and Niger 3% accounted for about 51% of all cases globally. Although milestones have been made, the persisting high rates of illnesses and deaths have called for concerted efforts towards malaria elimination. Health stakeholders highlighted the current strategies for malaria control in Africa focus on vector control and drug therapy, calling for adoption of innovative and emerging technologies in the war against malaria in the country. Emerging technologies have a role to play in changing the story of health in Africa. Like malaria elimination can actually be a possibility if we look at some newer ways of eliminating malaria. The group stated that mosquitoes and the malaria parasite are increasingly becoming resistant to current methods, a situation which has reduced the efficacy of existing tools, adding that emerging transformational technologies such as genetically modified mosquitoes may be part of an integrated approach to advance from controlling the spread of malaria to eliminating it. If this technology is successful, using the gene drive to control mosquitoes, it means that Africa will live without malaria. So today, we've got so many people dying from malaria in the world, like 400,000 people dying. 90% of those are from Africa. So really, if 350,000 people don't die from Africa, then our human resource
is remaining where it's supposed to be. The stakeholders now challenging the government to allocate adequate resources to boost initiatives such as research by institutions in fighting malaria, as well as improve health in the country. If the government is committed, even in driving and reducing taxes and everything, possibly it might become cheaper, and therefore what we require is a higher allocation of funding to researchers to be able to drive the research. The government has a bigger role to play on this, because if you look at the amount of research funding that the government is giving, it's too little to do any impact. Well, remember, you can get further details in regard to stories that we have already aired for you at www.co.ke there on KBC Channel 1, and we're streaming live. Thank you very much for keeping us company, Jackson and the likes. You never fail to watch this program Monday through Thursday. Thank you very much. Now, just to remind you, in not too long, we're going to be bringing you live, one-on-one interview with ODM leader Raila Odinga, courtesy of our radio station Kitwek FM. We'll be bringing you pictures and sounds right here at KBC Channel 1. So if you had questions and queries that you'd want addressed, or even want to know what the former premier has in stock in as far as matters of politics are concerned, this is a place to be. As you can see, we understand our reporters are already on ground. They're just setting up. So indeed, it is a date. There's been so much talk in regard to, Raila Odinga's campaign, especially to Mount Kenya there. And just some 2 weeks back there, we saw him have a meeting with the Mount Kenya Foundation, where a lot was said that, the statement that had been put out before that Raila is not sellable in Mount Kenya. Well, indeed, we saw that he had the masses there. But then the question of the Mudavadi factor in the run-up to the elections 2022, as put across by one of the professors from the University of Nairobi, saying that maybe, just maybe, Mudavadi might be the hidden ace there. Remember, Victor has a political segment every Monday through Thursday on the show, so also you will be hearing from him soon. Now, Victor, being the political bigwig in this particular show this morning, what are your expectations? Remember, our sister station there, Kitwek FM, does its broadcast in Kalenjin. What do you think about that? Well, I think in politics, it's all about strategy. And Raila Odinga is just deploying his political tool, in a clever way. This is not something new. Most of the politicians do such because we know that radio actually, cover a wide range of population. So anytime they go to, for example, the Kalenjin radio stations, we have the Kitwek, we have the Chamgay, the Emo, and all those other stations, chances are each and every radio station will disseminate that particular information to different group. We have got South Rift, North Rift, and the entire Rift Valley, and even some, these stations are being, listened to across the country. So every politician will have to deploy the best political tool. And what Honorable Raila Odinga right now is trying to do is to reach the masses. Perhaps he might not have that chance to go to the ground and talk to those people face to face. First of all, in terms of strategy, he'll have to deliver. It's called a soft approach. You have to deliver. You talk to those people first of all, give them a soft approach, then based on the response, because remember they have analysts, researchers, think tanks behind the whole program, the whole this kind of exercise. They will have to come back to him and tell them this is the reaction, this is the response. Feedback on the ground is, on this particular direction, and therefore at that particular point that he'll decide to go now to go and talk to the people in that particular region, then the intelligence that shall have gathered from that particular exercise, like for example today's radio station interview, will determine what kind of approach he'll give the people of that particular region.
Remember, he has also talked to, the Luo radio stations. At some point, he also engaged other Luo radio stations. I'm so sure he'll be going to other stations again. So it's quite common for politicians to grow across, to go that direction. Remember, even the Deputy President, William Ruto, also did the same sometimes back. So in terms of strategy, it works for them. At a time where you can imagine a radio station has almost how many listeners? The data, 5 to 6 million people listening at the same time, because they get that data from the Communications Authority and the feedback. So they have to make sure that they go out there and reach the masses pretty well. On Musalia Mudavadi factor, Regina, all these people are friends. Remember the Dimoni narrative? Yes. When Madimoni. Yes, Madimoni thing. Mudavadi, that's Honorable Mudavadi, is a force to reckon with when you go to Western Kenya. And most of the people, and even some of these politicians, say that when you want to go to Western Kenya, first of all, you have to knock at Musalia Mudavadi's door. At least there must be that person you'll have to recognize as a kingpin. So he has a following. And if you look at even the votes that he garnered in the last general elections, he has a substantial amount of votes. And when you go back to his backyard in Western Kenya, he will, amass those votes and put in the basket. I'm not so sure how it will pan out come 2022, because politics in Kenya right now, it's a safe card. Unatoa tu moja unaweka hapo juu, then you wait for your opponent to react, and then unachoma ingine. In pool, eh? Yes. In pool, people refer to it as kuficha white. Unaficha white. Unaficha white, Yeah. such that they cannot strike. I'm a snooker. You actually, but Exactly. snooker is about points. But Yes. now let's go to pool. Wala tunye tunakwanga Or kusherehe. even going Lazima to tujue war. tunaficha white. Yeah. And I like what you have said, that now when we see the former the leader of ODM there, speaking, addressing the masses through the Kalenjin radio stations, it speaks volumes that Exactly. you know what, he's not shying away, moving his campaigns and his agenda through his political nemesis. That is his domicile there. And when talking about the political nemesis, this is the Deputy President William Ruto there. He's actually taking the message to his backyard using those particular radio stations. And yes, correct, the radio has a far powerful. reach. Has a far reach in the country. Remember, it's the largest medium of communication as it is. And I like what he's doing. I hope I hope he's also going to speak a few words in Kalenjin. That would be quite interesting there in terms of, He obviously will. Yes, but we're expecting Swahili and English thereabout. So, as we said, it is a date. Doreen? Yeah, I feel it's just a question of strategy. I mean, when you looked at the by-elections that had also been happening, we saw how the DP was really trying to make inroads in places and areas that people could not even think of. And at least, to some extent, he got something. So it's just a question of strategy and proper strategy. I mean, if you really can't quite reach the grassroots, and we obviously know even the ban on gatherings that have been also given. So which other platforms, which other ways can we or can they use to reach Kenyans? And which better way than radio? And at least to ensure that they get to the Kenyans on the grassroots. So they also go for this radio stations of such kind to at least and try and make sure that they continue to popularize their bid. But regardless, at this point is where we keep telling Kenyans, regardless of whatever thing a politician will tell you, at the end of the day, make wise decisions. Much as we keep saying this all the time, and we keep saying that, when it gets the time of the voting and the ballots, it's like we go back to default setting. But then again, we just keep saying, make sure that you make right and proper decisions. And also, again, I know Kenyans are waiting to hear what the former premier will say. I mean, he's someone very instrumental in this country when it comes to politics, whichever way and angle you want to look at it. So I know Kenyans are really eager to listen and to just try and hear what will the former premier say. What will Raila Odinga say? What new thing will he tell Kenyans? Much as he has been trying to go to places, much of what we've been hearing is that he has something for the youth
trying to ensure that he creates more jobs. And the question is, we've been hearing about creation of jobs since time immemorial. So much as he wants to do that, perhaps which strategy will he use this time? That even as he talks about creation of jobs, it looks more real and realistic for even young people to actually believe and listen to that action. Perhaps this time is going to be a different story altogether. And so you see what to wait for, even as that time when he begins speaking stats. Exactly. You know what, Doreen? Perhaps, Director, if you can just give us that split, those pictures live from Karen, if you don't mind. You know, in politics, perhaps in the last election, people might think that Raila Odinga doesn't have support in Rift Valley. He has. That's what I was getting at. Exactly. That, you know, the deputy president doesn't have support from Nyanza. He has. Yeah. Exactly. You'll have, you know, supporters across the country. It doesn't mean that if you're coming from a particular region, then that area is exclusively locked for you. No. And you know, speaking of strategy, and also looking at previous presidential elections, general elections, this time it's a bit different because previously, from what we have seen, most of the presidential aspirants always go to their vote-rich areas to campaign the most. But this time around, things have been very unpredictable, different, because even looking at this particular daily here, looking at the UDA officials that have been named, one of them is actually a former ODM leader, Raila Odinga's campaign manager. One of them that has been recruited to Deputy President's official team. And coming to this other story here, the now President, President Uhuru Kenyatta, is rallying the first families behind Raila Odinga. This is something that we haven't seen previously when it comes to presidential elections, where the current president is actually rallying the families of the previous presidents to come together, speak the same language to support this leader. And mind you, these are all presidents from different parts of the country. Looking at Kenya's history. And one of them actually was quoted saying this was former President Kibaki's son was actually saying, Raila said Kibaki tosha. And we have no reason not to say Raila tosha. You see, this is not something that we have seen, and especially looking at the fact that we have almost a year to the general elections, this is not something we have seen in the previous elections. So this time, things are different. Let's hope and see how things will go. Victor. All right. So here comes the moment. I'm told that Honorable Raila Odinga already is set and is now talking to the journalists there at his current residence. Perhaps we just what he has to say. Hata wakati ile ambaye kulikuwa na dhiki nyingi zaidi, na wao wanajua vile sisi tumetembea pamoja. Wakati tulikuwa pamoja, hakuna mtu ambaye anaweza kunitoa lawama ati mimi nilibadilisha kisogo. Kwa hivyo mimi nataka kuambia vile nimeambia watu wengine ya kwamba kuna pambauka sasa. Waje pamoja, tufanye paji pamoja. Asante. Ili niwape wenzangu, kuna jambo hili ambalo watu wengi wanajua kwamba mwaka huu wa 2007 ulikuwa na mtu mmoja ambaye kwa kweli kabisa kura alizizoa na alikutafutia kule Rift Valley, na alikuwa kiongozi kati ya wale viongozi vigogo wa Pentagon. Huyo ni naibu wa rais sasa hivi. Watu wengi wanauliza kule nyumbani, Arab Mibei na Arab Ruto, ni wapi walikosania hawa watu? Sangu ujue kwamba mwaka wa 2007 yule ambaye alikuwa kwenye mstari wa mbele zaidi katika bonde la Ufa alikuwa anaitwa Kipkalia Kones. Yeye ndiye alikuwa kiongozi ambaye alinipeleka huko wakati huo. Baadaye tukashikana hata na Rapurutu. Yeye alikuwa kwanza, yeye alikuwa anataka tukaenda naye mpaka kumchujo, kisha baadaye sasa akarudi kwa upande wetu. Kwa hiyo tulikuwa tunaenda kwa mchujo, yule ambaye alikuwa anaongoza kuleta watu kwa upande yangu alikuwa ni Arab Kones. Tukaenda kwa uchaguzi
Halafu Konesa kamashal watu huko chini upande ya Kericho yote wale wa Kipsigis. Arap Ruto alikuwa huko upande wa Uasin Gishu, na upande wa Nandi tulikuwa na bwana Kosgei, Arap Kosgei na Sali Kosgei. Alafu upande mwingine tulikuwa tuna bwana Musa Sirma. Kwa hivyo tukitumia hao watu wote tulijaribu tukaweza kuweka watu pamoja na tukafaulu. Na vile vile unavyojua tukawa na serikali ya mseto kwa sababu yale ambayo yalifanyika. Wakenya wote walijua hatukushindwa kwa hiyo kwa uchaguzi, lakini tukalazimishwa kugawanya, tukawa katika serikali ya mseto. Na mimi nilitoa viti mingi zaidi, nikapatia upande ya bonde la ufa mawaziri 5. Kule upande ya Nyanza nilipeana 4 na Western vile vile namna hiyo. Na tukafanya kazi pamoja na vizuri sana. Wakati huo kawaida kama nyumba pale ambaye kuna watu wengi mpaka kuwe na tofauti saa ingine, watu saa ingine wanaweza kubishana hapa na pale, lakini hili ilikuwa ni hapa juu viongozi, sio wananchi. Mtu akifanya makosa pande hii, akikosolewa namna hii, anarudi kusema mimi ni nabaguliwa. Lakini kawaida tulifanya kazi nzuri na kwa hiyo serikali ya mseto, na yale tuliyofanya inaonekana na Wakenya wanajua. Kila mtu hawezi kukataa nikisema ati hiyo ndio ilikuwa serikali nzuri zaidi ambayo Kenya imepata tangu uhuru. Yes, asante sana Prime Minister. Naitwa Nifasa Lagat na nataka nigusie sana azimio la umoja ambao ni jambo ambao umeongelea sana. Tumekuwa na kufanya mikutano na vikundi mbalimbali, makabila mbalimbali na watu tofauti, lakini mtu anajiuliza, je, uko na mipango gani kati yao? Kwa sababu hatujaona ukiongea nao, hatujaona kufanya mikutano nao katika azimio lako la umoja. Je, jamii ya Kalenjin iko hapa? Nimesema azimio la umoja nilizindua Nakuru, na nikasema ni wito kwa Wakenya kuungana pamoja, tusahau tofauti yetu ya kikabila, tujenge ile kitu inaitwa Ukenya. Naiga mfano ya hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere ambaye alifundisha watu wa Tanzania wasahau mambo ya ukabila, wajiunge pamoja kama wa Tanzania, na hiyo kitu inaitwa Utanzania. Na mimi nasema hiyo ndio iko katika taifa letu. Taifa letu bado imegawanyika kwenye msingi ya kikabila. Mtu akisikia tu jina yako namna hii tena anajua huyu hatakikani. Ikiwa kama umeenda kufanya interview kutafuta kazi, jina yako itaweza kupatia kazi au inaweza kukosea wewe kazi. Ndio sababu kuna chuki mingi sana baina ya watu wetu hapa. Unakuta mtu analia ati yeye alikuwa hapo mbele, anakuja amepitiwa na watu wengine ambao wametoka chini kwa sababu yeye atoke kwa kabila ya mkubwa. Hayo taifa hawezi kuendelea mbele kama kuna ubaguzi ya misingi ya kikabila. Sasa mimi pale Nakuru niliongea na nikasema nitazuru pembe zote za Kenya, niongee na Wakenya, niwaeleze kinagobaga ni yale ambayo ni kitu gani tunaweza kufanya tumalize, tuunganishe Wakenya ili tuweze kupata maendeleo ambayo waanzilishi wa taifa letu walikuwa wanataka, yaani kutimiza ndoto ya Kenya. Sasa tulipotoka Nakuru tulipanga sasa kuzuru
Kenya kwa maeneo, na tukaenda huko Nyanza, tukaanza huko, lakini wakati huo ndio janga ya corona ikawa imeenea sana, na serikali ikatangaza hali ya hatari. Tukaambiwa sasa hatuwezi kuendelea mbele na hizo mikutano, lakini ilikuwa tukitoka huko Nyanza tuende mkoa wa Magharibi, tuende Pwani, tuende huko kaskazini mashariki, turudi bonde la Ufa na kadhalika. Kwa wakati huu tumeshaweza kufanya sasa, tunapunguza idadi ya wale watu ambao wanakuja, na tunafanya katika town halls. Tumefanya Kakamega, kisha tukaja tukachukua makabila ya Maa, tukaenda huko Kajiado, baadaye tukaenda huko Mombasa, mkoa wa Pwani. Kutoka huko mkoa wa Pwani tumerudi tena, tumeenda huko sasa, juzi tumeenda upande wa Garissa, ambayo tulichukua mkoa wa kaskazini mashariki na mashariki ya juu, yani Marsabit, Isiolo, Mandera, Wajir na Garissa. Sasa wiki ijayo tutakuwa Turkana, alafu baadaye kesho tutakuwa Eldoret. Pale Eldoret tutachukua counties ya West Pokot, Elgeyo Marakwet, Baringo, Uasin Gishu na Nandi. Tutakutana na delegates hapo Eldoret. Kutoka hapo tutafanya Nakuru, pale tutachukua Kericho na Bomet na Nakuru. Kisha baadaye sisi tutaenda huko Ukambani. Alafu lakini kabla hayo tutakuwa tumeenda Meru, Embu na Tharaka Nithi. Alafu Ukambani kisha tutakuja kufanya upande wa mlima wa magharibi. Tukimalizia hapo tutaingia Nairobi, hapo itakuwa ni mwisho, na yale yote tutafanya nimaliza mwezi huu wa Oktoba. Kwa hivyo tuko na program ambayo rundikana kabisa, lakini mimi na hakika kwamba tutamaliza. Hiyo ndio nipe kwa wenzangu hapa. Azimio la umoja ni jambo nzuri sana, ni wazo nzuri sana, ni wazo nzuri. Lakini sijui utafanya aje ili kuhakikisha kwamba hilo ndoto ni nzuri, kwa sababu majuzi mkiwa na mkutano hapa Nairobi katika hoteli moja, nisikia kiongozi mmoja akiongea na watu aliongea kana kwamba analenga jamii fulani katika mambo, kwamba wanaleta mambo mafurugano. Je, utafanya hali ili kuhakikisha kwamba hilo ndoto limeenda vizuri na watu ambao mnatembea nao wanapeana mambo ambayo yanastahili? Fanya ni mafunzo kwa watu wetu, kuonyesha kwamba hii Kenya ni ya watu wote. Tuko hapa na makabila 46 na hakuna mtu ambaye amekuja hapa Kenya kwa mwaliko ya mtu mwingine. Kila Mkenya yuko hapa kwa haki yake. Kwa hivyo mpaka sisi tuheshimiana na tupendane. Hiyo ndio msingi ya maendeleo katika taifa letu. Tena tunawaambia ati nchi iko na karibu kila kitu ambayo inahitajika nchi hii iwe imeendelea zaidi. Kenya inacheza kimaendeleo katika ligi ile ambayo haitakikani acheze. Ni kama wewe unacheza kwa Division 3 huku chini, na Kenya tunasema inaweza kucheza kwa Super League. Kila mara kwa mara watu tunapoongea wanaongea kama Kenya ni mtoto ambaye alikuwa amelemaa, hawezi kukua, ni kama anakuwa na huruma na Wakenya. Lakini sisi tunasema tumepoteza wakati
Kwa sababu bado sisi tuko hapa. Rika zetu walitoka wameenda mbali. Na sisi tu bado tuko hapa tunang'ang'ana mambo ya kikabila. Alafu ndio sababu hii ufisadi imeingia. Ufisadi imeingia, imemea kabisa. Sasa unakuta mtu anaruka hapa na pale, amebeba pesa mingi zaidi ambayo ameiba. Akikuja pande ile sisi tumeshangilia. Hiyo ni kitu ambayo hatutaki. Ndio sababu tunaambia leta hii mambo ya azimio ya umoja wa Kenya waungane, ili kama unaona ndugu yako amefanya makosa useme angalau amefanya yeye ni kabila yangu, ni mtu yangu, hata kama yeye ni mwizi anaiba na kuja kugawa na sisi. Hiyo Kenya haiwezi kuendelea mbele namna hiyo. Naam, naitwa Winnie Cherono kutoka Kitweka. Niko na swali mahakama ni kama ilizima ndoto ya kubadilisha katiba. Ulichukulia vipi? Sisi hatukukubaliana na uamuzi wa mahakama, lakini tuliheshimu kwa sababu hiyo ni demokrasia, na tuko na mahakama, wao wanaangalia sheria hapa na pale. Lakini saa ingine waenda kwa mahakama, wao wanafanya mna hii. Ukienda kwa mahakama ingine, wanasema ile mahakama ilifanya makosa. Kwa hivyo siwezi kukubali ya kwamba hiyo ndio sheria. Ndio sababu naona mkuu wa sheria ameenda kwa mahakama ya juu, yaani Supreme Court, kutafuta maoni yao. Manake watu wengine wanaweza kucheka ati Mungu nimefanya hii sio nini, hawajui yale athari ambayo wanapatia wa Kenya. Manake ikiwa kama hiyo uamuzi ya mahakama ikiwachiliwa namna hiyo, hakuna wakati mwingine ambayo wa Kenya wataweza kubadilisha katiba ijapokuwa kwa ruhusu ya mahakama. Manake kama unaambiwa ati kutafuta sahihi, ati kuna njia ya kuangalia sahihi nini, sahihi ni sahihi, ni mtu ameweka na ni milioni moja. Uweze kwenda ati unaangalia moja, itachukua wewe mwaka mzima. Na sisi tumesanya masahihi milioni 4. Wanasema kulikuwa na makosa. Wanasema atio hatukushauri wananchi. Na hiyo tume ambayo tuliweka, hiyo jopo kazi, ilizuru Kenya mara 2. Imeenda kwa counties 47 mara 2, wakifanya town hall meetings kila mahali. Na baadaye sisi tukafanya mikutano. Tulienda kwanza huko Nyanza, tukakutana na watu huko Kisii, na tukafanya mkutano wa hadhara. Tukaenda Kakamega, watu kutoka mkoa wa Magharibi wamekuja hapo kwa Buhungu Stadium, tukafanya mkutano mhadhara. Tukaenda Mombasa, Magina Drive, wapwani walikuja kutoka pembe zote, tukafanya mkutano hapo. Tukaenda Kitui kwa Ogena wa Kamba. Kutoka pale tukaenda Narok, tukaongea na kutoka pale tukaenda Garissa. Kutoka Garissa tukaenda Meru. Ilibaki tufanye Nakuru na Eldoret, ambayo sasa tulizuiliwa na COVID ikazuka. Lakini wale watu ambao walikuwa nasanya maoni walileta maoni hizo hapa. Yote bado wanasema ati haitoshi. Sasa wewe unajiuliza ni nini itatosha? Na kuna yale masuala ambayo Mkenya wa kawaida katika hili BBI. Ni nini utafanya ili kuona kwamba yametekelezwa? Kwanza kama ile ya division revenue bill, yale pesa ambayo yatatuma kufika serikali za kaunti, na ajira kwa vijana na kukuza uchumi wa nchi. Kulikuwa na mambo zingine ambazo zilikuwa hazitaji kubadilisha katiba, ambazo zilikuwa weko pale kama mabills zikipita ni sawa, lakini bado inaweza hii mambo ya ugavi ya rasilimali. Wengine wanasema hapo ati
wahitaji kubadilisha katiba ndio ufanye hiyo. Na mimi naweza kuambia wao hiyo ni uongo. Kila mahali katika ulimwengu hii mambo imeleta utata. Maana serikali ya juu inataka pesa mingi ibaki juu. Hata ukisema ati minimum, sahihi katiba inasema minimum ni 15%. Yani hakuna kitu ambayo inazuia kuenda juu ya hiyo. Lakini hawaendi maana kwa sababu wao wenyewe wanahitaji ile pesa huko juu. Kwa hivyo tunasema haitakani iwachwe kwa discretion ya serikali. Na serikali ya siku. Kwa mfano mimi najua natumetoa hadi mimi nikikwenda huko juu nitazidisha ifike angalau 35%. Lakini hiyo ndio Raila Odinga. Siku nyingine utakuwa na serikali kama hii ya Uhuru na Ruto na watabaki hapo. Wasikudanganye manake walikuwa hapo 2013, 2014, 2015, 2017 tuliwaambia walikataa. Sasa watakwambia wewe ati siji handshake imebadilisha mambo. Hiyo ni porojo. Hawataki kufanya haya. Ndio sababu unaangalia katika nchi zingine kama Nigeria wameweka kwa katiba. Nigeria serikali imegawanya kwenye viungo vitatu. Iko local ambayo inapata 20%. Iko state inapata 35%. Alafu federal inapata 45%. Yani sasa 55% ya resources imegatuliwa iko chini kwa state na county. Federal inabaki tu na 45%. Kwa hivyo sasa hiyo nchi yote imegatuliwa. Na hiyo unaona maendeleo mingi inafanyika huko chini. Wakati huu pesa mingi inabaki hapa juu. Ile pesa ambayo inaenda kwa serikali za county mingi yake inaenda tu kulipa mshahara ya wafanyikazi wa county. Yale ambayo inabaki ni kidogo sana kufanya maendeleo, kupanda ujenzi ya barabara na kadhalika. Sasa sisi tunasema tunataka tubadilishe hiyo. Na mimi mwenyewe nimeahidi wa Kenya kwamba nikipata nafasi nitafanya namna hiyo. Naitwa Edwin Tanui kutoka Taja. Swali langu wasikilizaji waliposikia kwamba tunazungumza na wewe siku ya leo, wakasema ugusie swala hili la ukulima. Ukulima Rift Valley ni mji wa mgongo, na baadhi ya wakulima wamekuwa na matatizo mengi, tukizungumzia wakulima wa mahindi kule North Rift na wakulima wa chai kule eneo la South Rift. Hivi karibuni tumekuwa na shida ya Kibos factory imeweza kufungwa. Wakulima wa miwa wako na shida mingi sana, wanasafiri kwenda mbali ili kupeleka miwa yao kufika factory. Azimio la umoja ambao unaliongoza waziri mkuu, ukipata nafasi utaweza kufanya nini ili kuhakikisha kwamba hao wakulima wasipate shida, bei ya mbolea ikuche chini, bei ya mahindi iende juu, kwa sababu imekuwa shida kubwa sana? Kweli ndio wakulima wako na changamoto mingi, na yote yanataka yatatuliwe. Kwanza utaanza na bei ya kilimo ya kulima. Pili, bei ya mbegu ambayo mkulima anatumia. Baadaye bei ya mbolea ambayo mkulima anatumia. Alafu sasa soko, bei ya mazao ambayo yanatoka kwa shamba. Haya yote ni chain kuanzia hapo chini mpaka huko juu. Kwanza bei ya mbegu nataka ipunguzwe ili wakulima wasitumie pesa mingi sana. Na bei ya mbolea vile vile nataka ipunguzwe. Katika nchi zingine serikali inafanya subsidy, yani serikali mwenyewe inaingia huko ndani, kusiwache tu ati ni supply and demand. Ukienda kuuza Australia, ukienda Uingereza, ukienda hata Ulaya, hata Marekani,
farmers wanakuwa subsidized na serikali kuu. Ndio manake yale kazi ambazo wakulima wanafanya inafaidisha uchumi na taifa kwa jumla, na hiyo ndio kitu ambayo nataka yaangaliwe vizuri sana. Wewe unakumbuka tulipokuwa katika serikali ya mseto na Kibaki, tuliangalia kabisa hii mambo ya ukulima, hata kama wale wakulima wa dari. Unaona vile tulifanya, tulikuja kupata kama KCC ilikuwa imekufa, tukafufusha na bei ya maziwa yenyewe ikaenda juu na wakulima wakafurahi. Bei ya majani chai na bei ya mahindi, unaona hapa wamekuwa kila mara hawaangalii maslahi ya mkulima. Wanaleta mahindi kutoka Uganda, kutoka wapi, na inakuta kama sasa unakuta kama magala ya NCPB imejaa, na wakulima vile vile wamekwama na mahindi katika magala yao. Serikali haielewi, haijui. Sisi tulikuwa na kitu ilikuwa inaitwa NESC, National Economic and Social Council, ambayo ilikuwa ni kama kwa kimombo inaitwa think tank, ilikuwa inasaidia serikali, na ilikuwa inakutana kila quarter baada ya kila miezi mitatu tulikuwa tunakutana. Tulikuwa pale na wataalamu kutoka Malaysia, kutoka Singapore, kutoka Korea, kutoka Uingereza na wa Kenya. Ilikuwa rais au mimi, nilikuwa mimi nakuwa mwenyekiti. Na wakipeleka pale, ripoti ya kwanza ilikuwa ni ile ya utabiri hali ya anga, meteorological report. Miezi mitatu imepita na ile ambayo inakuja, na unatueleza vile hali ya anga iko. Vile vile walikuwa nafanya remote sensing, wanajua ati mwaka huu tumelima ekari ngapi ya mahindi na tutapata mavuno tani ngapi au magunia ngapi mwaka huu, na mahitaji yetu ni gani. Kwa hivyo yale yote natumia utaalamu. Najua mwaka huu ingawaji bado ziko kwa shamba, tunajua tutapata bags milioni kadhaa. Kwa hivyo sisi tutakuwa na upungufu ya kiasi hii. Sasa tunatakana hiyo tununue, na tunapanga wakati ya kununua, wakati ambaye bei katika ulimwengu imerudi chini. Hiyo ni kuja kujaza ile ambayo iko hapa, ili sasa njaa isikuje katika taifa letu. Lakini ikiwa kama tutakuwa na excess harvest, hakuna haja ya kuleta mahindi kutoka nje. Sasa hiyo mkutano ya NESC, mimi ndio nilichea mamisho. Ilifanyika Februari mwaka 2013. Mpaka wakati huu hiyo NESC haijakutana. Sasa hao wanarunguruka tu hapo na pale, kama mtu ambaye ni kipofu anatembea na ajui barabara iko wapi. Hiyo ndio shida ambayo tuko nayo wakati huu. Zungumzia swala hili la sukari, waziri mkuu, kwa sababu production ya shuka Kenya haitoshi mahitaji ya Wakenya, na factories zinaendelea kucollapse. Ufisadi inaharibu hizi factories zote, zinafungwa. Mumias ndio hiyo iko na shida, wakulima wa Western hawajaweza kusaidiwa, na serikali badala ya kusaidia hizi factories wanachukua nafasi ya kuimport ama kuleta sukari kutoka nchi za nje. Ukipewa nafasi na Wakenya, utafanya aje tofauti swala hili la sukari Kenya ili liweze kusaidiwa? Kwa sababu Wakenya wako na uwezo ya kuproduce enough sugar, but we tend to import instead of working on our factories. Nilisahau kuongea juu ya sukari, na ni muhimu zaidi kwa uchumi ya magharibi wa taifa letu, kuanzia huko pande ya ya Bungoma mpaka pande ya Migori. Manake tuko na hizi viwanda vya miwa ambayo zilijengwa na serikali na hazijafanya kazi sawa sawa. Kwanza angalia hali ya hizo viwanda.
vyote vina sheta na mkogojo. Ukianzia Nzoia, uingie Mumias, ukuje Miwani, uingie Chemelil, Moroni, uende Soni. Zote ingawa ziko, lakini siko katika hali mbaya. Mingi zao sasa zimezeezeka. Machines nataka zifanyiwe overhaul au lete machine mpya. Hiyo ni ya kwanza. Lakini kwa hivyo hata wakifanya kazi, cost of production inakuwa juu, na bei ambayo wanatoka pale inakuwa juu. Sasa kila mara kwa mara serikali inamwaga pesa huko, ati ya kulipa wakulima, ati ya kufanya overhaul ya machines, lakini zote zinaendeshwa kama parastatals. Sisi tumesema baadaye serikali iliunda jopo kazi ambayo ilikuwa inakuwa chaired na gavana wa Kakamega, Mheshimiwa Wycliffe Oparanya. Hii jopo kazi imetoa pendekezo ati sasa iwe serikali ifanye leasing ya hizi viwanda, ili watu wafanyakazi wafanya biashara binafsi wasichukue hizi viwanda waanze kuziendesha, ili walete ile private sector discipline. Manake vile imekuwa kila mara kwa mara mkurugenzi inatolewa ati fulani ambaye alikuwa permanent secretary au sijui alikuwa nini katika parastatal hii, watu ambaye hawana ujuzi ya kuendesha biashara, kuendesha kama kampuni, wanaenda hao. Ndio sababu hizi maparastatal zote zinaanguka. Hiyo Mumias imewekwa tangu buka tete toke huko, watu wamewekwa huko mara mingi zaidi, pesa inamwagwa huko, yote inaenda chini. Muhoroni namna hiyo, Chemeli namna hiyo, hata Soni. Kwa hivyo sasa mimi nikishika hatamu nitabadilisha, nitaleta mabadiliko makubwa. Kampuni zingine zinataka zivunjwe, ziunganishwe. Kwa mfano ukienda kule Sudan utakuta kama kampuni moja kule Sudan iko na ekari, yani catchment 500,000 acres catchment. Kama ni chini ni 100,000 catchment area. Hapa kwetu Mumias ni 7,000 peke yake nucleus. Moroni vile vile ni 500,000 sijui Chemeli 7,000. Ile ambayo ilikuwa iko na kubwa ni Miwani 10,000 nucleus. Hata Mumias haifiki huko, hata Soni. Sasa atingine wanadepend kwa outgrower, na hata hiyo outgrower ni kidogo sana. Tunatakana iwe na tuwe na yale maviwanda ambayo viko na crushing capacity kubwa, and wako na catchment area vile vile ambayo inakuwa kubwa, ndio wanaweza kushindana katika COMESA. Wakati huu serikali inalazimishwa kufuata protection ya COMESA. Maana soko ikifunguliwa, sukari ambayo inatoka Zambia, inatoka huko Malawi, inatoka huko Swaziland, itajaa hapa. Lakini wakati huu kuna wale wafanya biashara ambaye wana exploit hii situation ambayo iko hapa. Wao wenyewe wako katika hizo viwanda, na wao vile vile ndio wanakuwa ma exporters. Sasa wana exploit wananchi hapa. Hawataki hizi viwanda vifanye kazi vizuri, ili kuwe na upungufu, walete sukari kutoka nje. Wakati hii kwa mfano tunaleta sukari kutoka Uganda. Ni aibu kubwa, maana Uganda ilikuwa inaleta chukua sukari kutoka Kenya.
Sasa Uganda iko na is self sufficient kwa sukari. Sasa kila mara wanaomba Kenya kutumia hii East African Community ile treaty kuleta sukari kutoka huko. Hii ni aibu kabisa. Na mimi na hakika tunaweza kutosheleza mahitaji wetu kwa upande wa sukari kama viwanda hivi zote vitakuwa vinafanya kazi at maximum capacity. Ukianza Sony mpaka Nzoia, hakuna sababu ya sisi kuimport. Tunaweza kuexport sukari. Waziri Mkuu, kwa majina ni David Bet kutoka pharmacies. Mwaka 2007 jamii ya Rift Valley, jamii ya Kalenjin ikakupa kura zote, kama kuna zile zilipotea ni chache. Kabla ya muhula wenu wa 2013 kukawa na mambo na Mau, msitu wa Mau. Wanauliza, je, Raila Odinga akipewa nafasi mwaka huu, mwaka 2022, tutarudi pale pale? Mambo na Mau iko vipi Raila? Mimi nilipata kura na baadaye kama waziri mkuu tulikuwa tunaongea juu ya mambo ya hali ya mazingira na hali ya vinaitwa vinara vya maji katika taifa letu. Na vile ninavyojua vinara kubwa zaidi hapa katika taifa letu ni Mau, ni Mlima Kenya, ni Aberdares, ni Chiranganyi, ni Mlima Elgon. Haya ndio vinara vikubwa zaidi ya maji katika taifa letu. Na wakati huo uamuzi kachukuliwa ati hizi vinara vilindwe ili tusije tukafika katika kiwango pale ambaye Kenya inaweza kuanza kuwa kama jangwa. Na tukakuta kama hizo vinara zingine yote zilikuwa zimevamiwa na squatters, na walikuwa naishi huko ndani wanakata miti, na miti kama unakata unaharibu vinara. Sasa maji inaanza kupotea. Na ndio sababu mimi nilitoa amri kama waziri mkuu, manake uamuzi ilikuwa imechukuliwa na baraza ya mawaziri. Sasa kazi ilikuwa ni kutekeleza, na nikaamrisha waziri wangu wa mambo ya misitu, Bwana Noah Wekesa, ndiye alitekeleza hii mambo. Mimi nilikuwa namlinda, manake mimi kama waziri mkuu mpaka nichukue jukumu. Wale wapinzani wangu wakaanza kurukaruka, wakasema Raila analemea watu wetu, anafukuza kutoka Mau. Sasa porojo ikaanza kuenezwa ati sasa Raila anaadhibu watu wetu. Sasa hii ni asante ya punda, tumempatia kura, na sasa yeye ndiye anatulipa na adhabu. Mimi nikasema hiyo si kweli. Hii ni uamuzi wa serikali. Kwanza tulifanya mkutano hapa Nairobi katika KICC, ambayo wawakilishi kutoka eneo hiyo yote ambayo ilikuwa inaathirika walikuja, tukaongea na tukaunda jopo kazi ambayo ilikuwa inaongozwa na profesa mmoja kutoka chuo kikuu ya Nairobi. Wao wenyewe wakazuru eneo zote hiyo ya Mau, walizuru yote wakiongea na wananchi, wakaja wakaleta ripoti. Hii ripoti ikapeleka kwa baraza ya mawaziri, baraza ikapitisha, kisha ikaletwa kwa bunge, na bunge vile vile iliongea juu ya hiyo ripoti ikapitisha.
Sasa ikabaki tu sasa kutekeleza. Sasa hii report sasa iko natekelezwa, wakaanza kunirukia mimi. Ni wakati mimi nikasema mimi nataka kuona kama msitu imehifadhika, na ikiwa kama hiyo ndio itanikosesha mimi kura, mimi niko tayari kwenda kuuza mandazi Kibera, lakini hiyo kazi mpaka ifanyiwe. Sasa unaona hali imefanyika katika Mau, kuna tofauti ambayo imekuja. Unaona kama sasa mvua iko mingi, mito sasa inatiririka, hata wale wanyama wa pori ambayo walikuwa wanaathirika huku sasa wanapata maji ya kutosha. Kwa hivyo hiyo haikuwa sio kitu ambayo ilikuwa imelenga watu yote. Hapana. Ilikuwa ni kitu ambayo ilikuwa inafanyika kwa manufaa ya kila mtu hapo. Na mimi sina majuto juu ya ambayo tulifanya. Asante sana Waziri Mkuu. Jambo hili la ufisadi ni jambo ambalo ni kero kwa Wakenya wote, kwamba wakati huu tunapoteza pesa nyingi. Rais mwenyewe ametamka kwamba Kenya inapoteza hadi shilingi bilioni 2 kwa siku, na inaendelea kuwa hivyo. Wakenya wamefinyika, hali ya kiuchumi imeenda chini sana. Mambo ya mafuta ndio hayo ambayo yako juu, na kama vinara mimi wa Kenya sasa kuumia kwa sababu ya bei ya mafuta. Viongozi wa vyama mbalimbali mliwashawishi wabunge wenu ili wapitishe bili hiyo. Sasa hivi bili imewakabili wa Kenya kabisa. Sijui bado mnasimama na hiyo azimio, kwa sababu wabunge wengi walisema walisukumwa kuupitisha. Wakenya wanaumia. Wewe kama kiongozi wa nchi hii ambaye umejulikana kupigania Wakenya kwa muda mwingi, Wakenya inakaa kidogo wamebaki peke yao baada ya salamu yako na rais kwamba usemi umekuwa mchache kupitia kwa upande huu mwingine. Sijui waweza kusemaje? Rafsangu, ngoja niseme ati ufisadi ni adui mkubwa ya Wakenya. Ufisadi inaathiri maendeleo katika taifa letu. Hakuna katika ulimwengu, niseme hakuna nchi ambayo hakuna ufisadi. Lakini tofauti ni yale hatua ambayo inachukuliwa dhidi ya wale ambayo wamepatikana kama wamehusika na ufisadi. Hiyo ndio inaleta tofauti. Na vile ikiwa kama kuna ni uvumilivu, yani mtu amefanya hii mambo ya ufisadi na hakuna hatua inachukuliwa, hiyo ndio inaeneza ufisadi. Tumefika katika kiwango Kenya hii ambaye ufisadi sasa imekuwa ni kama kawaida, hadi ya maisha. Mtu ameiba na kija namna hii, yeye anakuwa sasa yeye ndio ni shujaa. Yeye ni shujaa. Yani sasa kama kwa mfano walirudisha hii mambo ya harambee. Wakati tulikuwa na Kibaki tulipiga marufuku harambee. Harambee ndio msingi ya ufisadi. Mtu anakuja pale ameiba huko pesa, ufisadi ni wizi tu. Na akitoa hapo ni anapigiwa, anashangiliwa. Hakuna mtu ambaye anauliza huyu jamaa ametoa wapi. Sasa ile ambaye ameenda pale, anaenda yeye ni mbamba kama shindano. Baada ya mwaka mmoja, miaka 2, amefura kama kupe ambaye tia amefyonza damu ya ng'ombe. Sasa yeye anakuba, yeye ni mtu mkubwa, magari makubwa kubwa, ile 4-wheel drive iko pale, amejenga nyumba pale ilikuwa kama palace. Katika ile soko ya Risabu hapo amejenga nyumba ghorofa sijui ngapi. Huyu mtu mwingine amenunua hata helikopta, sasa anakuja naye katika hii shule. Amekuja basi ya shule, amepatia watoto.
Pande ile nyingine grupu ya kina mama, grupu ya kina vijana pesa pande hii. Kila mahali wakitembea ni yale ni masanduku, briefcases na ile ma 4-wheel drive si ngapi. Hakuna mtu anauliza huyu mtu hii pesa anatoa wapi. Hata kama una biashara kama ya Safaricom uwezi kukuwa na pesa kiasi hizo. Lakini sasa ukianza kama inatoka kule juu, watu wanaona wale wa juu wanachota, sawa wa chini vile vile wanaanza kuiga hapa chini. Sasa kwa hivyo ufisadi imekuwa mbaya. Sasa hiyo pesa wakishatoa, sasa hazina ya serikali imebaki haina pesa. Ndio sasa naona bei ya bidhaa inapandishwa sasa ili kurogota ushuru. Kwa mfano hii serikali ya Jubilee, shida ambayo imekuwa nayo ni shida ya kukopa pesa kutoka nje kwa gharama ya juu. Hiyo ndio kitu ambayo sisi na Kibaki hatukufanya. Na hiyo yote imefanywa katika kipindi ya kwanza ya Jubilee 2013 mpaka 2017. Yale ambayo mnalipa sasa ilifanyika katika hiyo kipindi. Wamekopesha, kile tuliwacha kama deni ilikuwa chini. Ilikuwa ni trilioni 1.9 hivi. Sasa imefika zaidi ya trilioni 7 na kitu, inaelekea 8. Hiyo mkopo. Na ujuzi kujua hiyo pesa ilienda wapi. Tena walikuwa wanakopa, sio kama sisi tulikuwa tunakopa long term ambayo iko na grace period moratorium, alafu vile vile interest rate iko chini. Lakini hawa walikuwa wanakopa short term high rate interest rate. Sasa malipo inakuwa inaleta shida. Kwa mfano ukichukua hii SGR railway hii, sisi ilikuwa ni mradi yetu. Hiyo ilianza kwa kati yangu. Sisi ndio tulifanya feasibility study. Sisi tukaweka ma engineers wakafanya. Mimi nilikuwa na co-chair hiyo kamati ya SGR na waziri mkuu kule Uganda. Ilikuwa itoke Mombasa hadi Kampala. Lakini baadaye ikawa Waganda walikuwa wana sita. Nikamwambia Kibaki tuchukue Mombasa Nairobi kama mradi ya Kenya. Na tukaweka watu na tukafanya feasibility study, tukafanya tendering mpaka tukapeana kandarasi kwa kampuni moja. Wakati tulikuwa tunatoka ilikuwa gharama bilioni 2 na $700, $2.7 billion. Yani bilioni 250 wakati ile ya shilingi ya Kenya. Walipoingia hao jamaa wakati ile wakafutilia mbali hiyo, cancel hiyo tender, contract, wakaretenda. Baadaye wakaward kwa hiyo kandarasi, lakini ilikuwa imepanda kwa mpaka 3.6 billion, yani karibu bilioni 1 zaidi. Ikapanda ikafika 4.3 mpaka karibu 5. Kwa hivyo ikawa kama ni maradufu 2 times ile ambayo tulikuwa tumeweka kama grand coalition. Hiyo pesa utajiuliza ilienda wapi? Hiyo ni mabilioni ambayo watu wanaona wanaruka naye hapa na pale. Okay? Na hiyo ni kandarasi moja peke yake. Ukiweka zingine zinakuwa mingi zaidi. Sasa hiyo ndio pana bei ya petroli inapanda, manake sasa mpaka warogote pesa ya kulipa hiyo deni ambayo zilikuja kwa sababu ya mambo ya ofisadi. Manake nikupatie wewe mfano moja tu, lakini ziko mingi zaidi. Zingine juzi utaona hiyo Kimarer na Ror
ingine iko hii ya Kericho inaitwa nini? Itare. Ndio haya yote ni yameleta hizi hasara ambayo inafanya bidhaa iende juu. Sisi wao walileta hiyo bill katika bunge na wao wakalia ati wanataka hii iwekwe hapo. Ilikuwa ni pande ya Jubilee. Sasa sisi tulikuwa kama ODM tuliulizwa ati hii serikali iko kwa hali ya hatari. Kama hii ijapita, serikali itakuwa na shida kulipa madeni yake. Okay? Hiyo ndio sababu. Lakini sisi tumesema sio sawa. Ni sababu mimi nilitoa amri juzi kwa watu yangu kamati ya kwamba hiyo bei ya mafuta irudishwe chini. Na mimi nilisema itarudi chini juzi, wiki jana kasema itarudi chini karibuni, kama si wiki hii ni wiki ijayo. Asante sana Minister. Niruhusu nikuulize mambo ya siasa kidogo. Muungano ya 2022 tumeona hivi karibuni mmefanya mikutano mbalimbali. Hapo awali mlifanya mkutano na Rais Kenyatta pamoja na viongozi wale wa One Kenya Alliance, na tunazidi kuona mikutano kama hiyo ikiendelea. Juzi mmekuwa katika mikutano na viongozi kutoka Central Kenya Business Community, na tumeona ya miungano ikiendelea. Watu wengine wanaona kwamba favorite candidate wa President Kenyatta ni Raila Odinga. Ukiona wale wengine wa One Kenya Alliance, watu wanaona sana Raila Odinga ni kwamba ni favorite candidate kutokana na mikutano na vile mmeshirikiana na Rais Kenyatta. Je, 2022 Raila Odinga anategemea President Kenyatta akuwe rais wa Kenya ama vipi? Swali la pili, alafu ujibu haya yote. Haya the groupings ambao tunaona watu wanaona kwamba ni groupings ambao wanataka kusuia Deputy President Dr. William Ruto asiingie Ikulu. Je, kwa haya mambo yote ambayo tunasikia, je, ni ukweli ama unasema nini kuhusu haya? Mimi sitaki kuingia ndani ya mambo ya watu wa Jubilee. Manake sheria ya Jubilee ni wao wenyewe. Najua Uhuru ndio kiongozi wa Jubilee. Naibu yake ni nani? Ni yours truly, William Ruto. Kwa hivyo ile mambo yao ya ndani nisitaki kuingizwa huko. Mimi niko pande hii, na nilisema sijaamua kama nitasimama au sitasimama. Sema nitafanya ushauri na Wakenya, na nikimaliza hii ushauri yangu na Wakenya nitafanya uamuzi. Okay? Unaona sasa nimekwambia wewe nimebaki na kama 3-4 hivi nimalize, alafu mimi nitatoa uamuzi. Okay? Sasa Bwana William Ruto ako katika kinyang'anyiro, tayari ametangaza na anazuru nchi hapa na pale, anauza sera zake kwa Wakenya. Mingine mimi nimesikia mambo ya kutoka chini juu na kadhalika. Hiyo ni haki yake kama Mkenya kuwania kiti ya urais. Hakuna mtu anaweza kuzuia mtu yeyote asiwanie. Kama wewe atakuwa, kuna wengine juzi Gideon Moi ametangaza, Kalonzo Musyoka ametangaza, Musalia Mudavadi ametangaza. Hiyo ni haki yao. Hiyo ni demokrasia katika taifa letu. Ni kama wewe unazuru, unafanya kampeni mpaka juu ya kwamba kuna wengine watakupinga. Utakuwa na pingamizi. Ati wewe unasema hii na hii si sawa, sio watu wanataka kuzuia wewe. Wanaona tu wewe ni mpinzani wao. Ndio sababu mpaka wakukosoe, wapate makosa na yale ambayo wanasema. Hiyo ni demokrasia. Hakuna ubaya. Watu wengi wanasema mambo mengi juu yangu na kadhalika, na mimi na wasifu ati hiyo ni wanafanya vizuri. Unajua ukiwa kama unakimbia peke yako huwezi kujua
mambo vile unavyokimbia. Kama huko katika kiwanja mpira unacheza, wewe unajaribu bahati yako kabisa, unafanya yale unaona ni vizuri, lakini utaanza kusikia kama wale mashabiki wanaanza kupiga kelele kwa coach, toa Rapsang, toa hii. Ndio sasa utajua kwamba gawaje ni jaribu yako zaidi, lakini haitoshi. Okay, sasa kwa hivyo, lakini ikiwa kama unakimbia peke yako kwa muda mrefu, manake kama amesema Ruto amekuwa anakimbia tangu 2017 kwa kiwanja, amekuwa anakimbia peke yake. Sasa kama unakimbia peke yako, umeshinda nani? Kwa mtu umeshinda, unajishangilia peke yako. Lakini sasa ukipata washindani ndio utaanza kusikia uzito. Sawa sawa. Waziri Mkuu, baada ya kufanya handshake na President Uhuru Kenyatta, nafasi ya opposition ama upinzani Kenya tunaweza sema imekosekana. Hakuna mtu ambaye anaweza kukosoa serikali. Wakenya wanakutambua kwa siku mingi kwa kuweza kusimama na wao kwa matatizo mengi yanayowakumba na kuweza kukosoa serikali. Nafasi yako kwa sasa kwenye serikali ya Jubilee ni ipi? Wewe umesema wewe uko serikali ya Jubilee, bali nafasi yako ile ya kitambo ya kuonekana kukosoa serikali na kusimama na Wakenya kwa sasa huwa huonekani. Ufisadi umekuwa mwingi, hakuna mtu anasimama na kuzungumzia swala hili. Mimi sijafanya katika serikali ya Jubilee. Mimi sipati hata ndururu kwa serikali ya Jubilee. Na sina waziri wote wako pale, waziri ambayo walipendekezwa na rais na naibu wake. Wao ndio wako katika serikali. Sisi tuko katika upinzani. Sasa watu ambayo kitu watu waelewi ni tofauti ya katiba tuko naye sasa na ile tulikuwa naye huko mbele. Katiba ile ambayo tulikuwa naye mbele huko ilikuwa iko serikali na upinzani katika bunge. Serikali na kaa pande hii na bunge na upinzani iko pande hii. Hiyo ni parliamentary system ya government. Lakini yale tuko naye sasa ni presidential system of government. Mawaziri hawako katika bunge. Wakati mbele tulikuwa na mawaziri katika bunge ambayo walikuwa wanauliza swali na wanajibu. Na nilikuwa waziri mkuu, kila wiki nilikuwa nakwenda bungeni, natoa taarifa ya serikali, nauliza maswali na wabunge. Sasa hiyo ilitolewa. Sasa iko kitu inaitwa the majority and the minority. Na iko kitu inaitwa separation of powers. Yani iko executive, iko judiciary na iko legislature, bunge. Hiyo bunge iko na jukumu ya kukosoa serikali, yani oversight the government. Bunge kwa jumla, majority ni minority, kazi yao ni kuangalia serikali. Sio hakuna ati iko ruling party huku katika bunge. Bunge kwa jumla kazi yao ni ku oversight serikali, sababu wako na kamati ya bunge hapa na pale ambayo kila mara wanaita mawaziri na yao, manake mawaziri hawamo katika bunge. Hii system kwa Kenya wajazoea. Wakenya wajazoea hiyo mambo hii. Ndio sababu wanaangalia ati mbona Raila afanye vile alikuwa anafanya. Sasa wale wabunge wangu wako na jukumu ya ku oversight serikali kama wajumbe wa Jubilee. Vile wako na jukumu ya ku oversight serikali. Na hiyo ndio haifanyiki vizuri. Manake wale wa Jubilee wanalala. Wapande yetu tukiwaambia wengine wanauliza maswali hapa na pale katika bunge. Okay? Lakini wale majubilii ndio wako wengi katika makamati
zile oversight committees ambazo ziko pale. Okay? Kitu iliyoko ni ya kwamba mimi niko na maneno, mimi naambia serikali direct, naambia Rais Uhuru Kenyatta, hapa kuna makosa, fanye namna hii. Sio mimi kama mimi nalala, mimi sisemi. Mimi nasema ile kitu ambayo imekuwa ni kuita press conference kusema hii makosa iko hapa, hii makosa iko, mimi sifanyi. Lakini sio kwamba mimi siwaambie serikali makosa yao. Labda umeweza kumwambia swala hili la mafuta kwa kuwa umesema kuna yale unazungumza moja kwa moja na yeye. Labda swala hili la mafuta kwa kuwa ulisema huenda wiki ijayo bei ya mafuta ikashuka chini. Labda umeweza kuzungumza na rais kuhusiana na swala hili kwa kuwa Wakenya wameteta sana na wamesema hiyo bei iko juu sana na haijaifika kiwango kama hiyo. Ndio msema wiki jana itarudi chini. Nilikuwa nimeshaongea na rais, nikamwambia hii si sawa. Hii inaumiza wananchi na uchumi kwa jumla. Maanake bei ya mafuta kipanda, kila kitu inapanda. Maanake mafuta ndio msingi ya uchumi, na nilisema ipunguzwe, na mimi na hakika itafanyika wiki hii, ikichelewa ni wiki ijayo. Na tukibaki kwa hilo swala, kuna utendakazi wa 3 arms of the government. Kuna lalama kwamba unapata upande wa executive, nyinyi kama wakuu wa serikali wanawashawishi wale wabunge wapitishe zile hoja ambazo zitaenda pamoja na serikali. Pale pia mahakama, ndio maana kwamba kuna mvutano kati ya hizi 3 arms of the government. Ni nini haswa inafaa kufanywa ili kuona kwamba kila arm of the government imetekeleza wajibu wake? Ya, unajua serikali ina viungo vitatu, na inatakana hizi viungo vyote viwe vinafanya kazi. Bunge iko hapa na mahakama. Kitu ambayo mimi nimeona ambayo ni mbaya, manake mimi nitaendesha serikali, nina experience vile serikali inafanya kazi na vile inatakana ifanye kazi. Naona kwanza bunge inamelegea, na vile vile bunge sasa wanajaribu kunatafuta pesa kuwa comfortable na kadhalika. Manake wako na grant ya kununua gari, wako na pesa ya kununua manyumba, na hizi mikutano zinaitwa sio kwa sababu kuna shida fulani, lakini tu kwa sababu wapate marupurupu. Ndio nakuta mikutano mingi zinafanyika huko Mombasa, zingine zinafanyika huko Naivasha, zingine zinafanyika Kisumu. Manake hapo ndio wanapata rupurupu mingi zaidi, na gharama kubwa inatumika kwa hii mambo ya mikutano ya wabunge, ambayo sangine inaharibu hata wakati wa kazi ya utumishi wa umma wa serikali. Manake wanaitwa waende Mombasa kwa mkutano, hii wizara hii, tena wengine wanaitwa waende huko Naivasha na kadhalika, na mawaziri na wengine wanaenda ngambo kutafuta sijui nini, kila mahali wanatembea. Ndio sababu naona gharama kwenda juu. Bunge kuna bajeti ya shilingi bilioni 37. Mimi sidhani bunge inahitaji zaidi ya bilioni 20. Hivyo nini, mahakama inavurutana na serikali kuu. Kila mara kwa mara injunction imetolewa. Siku hizi kutopata injunction rahisi kabisa. Hii injunction ikatolewa na mahakama, kazi imekwama. Naona kila wizara mpaka ifanye kazi. Maana kama budget imepitishwa mwezi wa June, itakana kazi ianze kufanyika Julai. Maana hiyo financial July, August, September. Ndio makandarasi ipewe. Barabara hii nataka ijengwe, hii hospitali nataka ijengwe,
hii nini miradi ya maji iko hapo, miradi ya stima. Sasa hizi mawizara wakifanya awadi ya kandarasi, yule contractor ambaye alipotea, manake tenders, kwanza procurement process ni iko very cumbersome, inachukua kama miezi 3. Baadaye sasa, na wakipeana namna hii, kamati ya bunge imeingia, manake yule kandarasi ambaye imepotea hakufaulu, anakwenda kulalamika kwa bunge. Bunge imeita, imesimamisha hiyo ni ati inachunguza. Wao wanataka tu kitu. Wakimaliza namna hii, jamaa ameenda mahakama. Mahakama imetoa injunction. Wanatoa injunction bila kuita hata kumwambia serikali waje waeleze pande yao, yani ex parte. Sasa hiyo tena, hiyo kandarasi imesimama, itachukua miezi 2-3 kabla hiyo kesi haijasikizwa. Ikisikizwa, ikiwa kama jamaa amelose, sasa ni umefika mwezi wa April, May au June, utakuta wengine wanasema ati hiyo imekuwa cancelled, hiyo retended tena. Financially hiyo inamalizika, hakuna kazi imefanyika, pesa inarudi kwa hazina ya serikali, kwa hazina ya serikali tena. Hivyo hii mambo ya ufisadi imezidi. Iko katika mahakama, wanangoja yao, yani bunge pande hii, mahakama pande ile, executive pande hii. Hii inaathiri maendeleo katika taifa letu. Na hiyo ni huduma ambayo mwananchi huwa anahitaji. Tunaona kwamba tumeona hii serikali ya Jubilee ni serikali ya kukopa, kuna madeni. Tutarajie nini kwa uongozi wa Raila Odinga? Tumekuwa tukijua Raila Odinga tangia. Kuna mageni ama are there new things we are waiting from Raila Odinga going forward? Mimi najua kuna makosa ambayo yamefanyika hapa katika hiyo serikali. Kumekuwa na mvurutano pande hii na pande hii, na hiyo haiwezi kuleta maendeleo. Sisi tulikuwa na serikali ya mseto na Kibaki, lakini tulikuwa tunaketi chini, mimi na Kibaki tunakubaliana ya haya na haya na haya tunataka kufanya, alafu tunapeleka kwa baraza ya mawaziri, inapitishwa, tunapeleka kwa bunge, inapitishwa, alafu kila wizara ilikuwa inatekeleza. Ile ilikuwa ni serikali ya mseto, sio hiyo, haikuwa ni serikali ya Raila Odinga mwenyewe. Mimi na hakika ningefanya hata zaidi kuliko yale ambayo tulifanya wakati ile. Mimi nimekuwa waziri mara 2. Nimekuwa waziri wa kawi, na yale mabadiliko nilileta katika wizara ya kawi yanajulikana. Mimi ndio nilileta hii mambo ya IPPs. Yani zamani tulikuwa na monopoly ya Kenya Power and Lighting Corporation. Walikuwa wao ni generator, transmitter na distributor. Mimi nilileta reforms, tukakawa na sasa KenGen, kisha baadaye tukaleta Kitraco, alafu sasa Power and Lighting umebaki kwa pande ya distribution. Sasa mmeona ma private generators wamekuingia. Mimi nilileta ile O-Power huko Olkaria, nikaenda ikawa ni the first independent power producer katika taifa letu, na hizi Aga Khan wakaleta ile yao huko Mombasa. Okay? Alafu mimi nikasema rural electrification is an infrastructure, ni msingi, haichukuliwe vile ilikuwa inachukuliwa ati unatafuta ona vile wanaweza kupata pesa kwa gharama ambayo umeleta. Yani return
on investment. Wakati ile ilikuwa kama unataka stima pakwende kwa Nyayo. Nyayo ndio atoe kibali, power lighting ulete stima kwako. Mimi ndio nilitoa hiyo. Nikaleta reform, nikasema rural electrification must be treated as an infrastructure. You don't look at it in terms of return on investment. Na ukileta stima kwa soko, watu wanaanza biashara huku. It triggers development in the village, and that itself creates employment and wealth in that region. Ndio tukaanza kusambaza stima kwa nini, kwa sababu nikiwa barabara nimeleta reforms hizi ni Kenya Roads Board, Kenha, Kera, Kura, mimi ndio nilizileta under my charge. Nilikuwa napingwa vilivyo, na nikasema weza ku improve service delivery katili. Lakini sasa wakati ile hatukuwa na ugatuzi. Sasa ambayo tuko na ugatuzi, hakuna haja ya Kera na Kura. Tunatakana tuwe tu na Kenha. Tunatakana pesa iletwe katika huko chini. Hakuna haja ya serikali kuu iwe na barabara Kericho town au Eldoret town au Nandi town. Hiyo inatakana iwe responsibility ya county government. Wakati huu nakuta ukienda Kisumu iko kama barabara ya national government ya Kura. Mombasa iko namna hiyo. Sasa county government hawezi kufanya hizo kazi. Wakati huu mimi ninge ondoa Kura na Kera, alafu tupeleke pesa mingi kule mashinani, tupeleke kama 35%, na tuwe kama national government tuna supervise the workings ya hizo county government, tumalize ufisadi, then wananchi watafaidika, service delivery itakuwa vizuri zaidi. Hakuna supervision ambayo inaendelea. Wakati tulikuwa katika serikali, tulikuwa na efficiency monitoring unit ambayo ilikuwa inaangalia vile serikali inafanya. Alafu tulikuwa na performance contracting. Kila mfanyakazi alikuwa na sign performance contract. Alafu ilikuwa tuko na evaluation ambayo inafanyika kila mwaka. Ilikuwa inatoa national government ilikuwa inakuwa evaluated, ministries, parastatals zote, all state universities ilikuwa inakuwa vetted, all local governments ilikuwa inakuwa vetted, and every year tulikuwa tuko na event hapo KICC. Tulikuwa na wizara 42. Tulikuwa kila mwaka number 1, number 2, number 3 mpaka number 42 in terms of performance. Parastatals namna hiyo, universities namna hiyo, local governments number 1, number 2, number 3 walikuwa napewa awards. Mimi nasoma, Kibaki iko pale anawapatiwa certificate na award namna hiyo. Sasa ilikuwa performance ili improve, lakini sasa hakuna kitu kama hiyo. Kwa hivyo hao ni wanatembea kama vipofu, hajui wanaenda wapi. Kwa dakika moja waziri mkuu, unapanga kufanya kazi na nani mwaka wa 2022? Kwa kuwa kumekuwa na tetesi kwamba huenda kuna mipango ya kufufua ile timu ya NASA ili ufanye kazi na wao. Kwa kifupi tu, unapanga kufanya kazi na nani? Timu ambayo utaka kufanya kazi nayo ukielekea uchaguzi unaokuja ni upi? Nafikiri ili upate kujibu yote, maana na muda wetu umeyoma. Kulingana na hiyo tufanye kazi na nani? Je, kuna nafasi ya mwanamke kuwa naibu wa rais mzee Raila Odinga 2022? Mwisho kabisa, jambo ambalo linaendelea Pandora Papers. Je, unaweza comment nini kuhusiana na jambo hilo? Ndio kusema ati mimi niko tayari kufanya kazi
na watu wote katika taifa letu la Kenya. Mara hii nyingine mlinipatie mimi Samuel Arap Ruto, na nilifanya naye kazi. Mimi niliweka yeye waziri wa kilimo katika serikali yangu, ambayo ilikuwa ndio wizara kubwa zaidi tulipata katika hiyo mseto. Sasa yeye alitoroka na ameenda na kimbia huko, na niweza kutapatia mtu mwingine na mimi nitafanya naye kazi, manake mimi bado ni RPB yule. Kufanya kazi na wewe, labda mnaweza zungumza na William Ruto kufanya kazi tukielekea 2022. Yeye ana yake huko, kwa hivyo na hiyo yake ni demokrasia yake, hakuna haki ya kukimbia. Sasa mkipatia mimi mtu ndio unaeleza juu ya mama, sababu gani? Mimi kila mara naeleza wa Kenya kwamba mama, kina mama wana haki kama mtu yeyote katika taifa letu. Makosa tumefanya na ni sababu hatujaweza kutekeleza ile ndoto ya uanzilisho taifa letu, ni kuacha wakina mama chini nyuma. Wamama wanatakana wawe katika mstari ya mbele katika maendeleo. Ukienda katika nchi ya Ulaya, wamama wako mbele. Angalieni huyu mama ambaye sasa anastaafu huko Jerumani, alikuwa katika chuo kikuu ambayo mimi nilisomea hapo, na amekuja ameingia, amekuwa the best performing prime minister katika historia ya Ujerumani baada ya vita. Kwa hivyo mimi niko tayari kufanya na Wakenya wote. Umeniuliza juu ya mambo ya makaratasi zi ya Pandora. Hiyo ni Pandora's box. Hii mambo ya accounts katika nchi ya kigeni. Sioni kama kuna shida kuwa na account katika nchi ya kigeni, ijapokuwa ikiwa kama imekuwa ni ya ufisadi, ijulikane wewe ulifungua hiyo account lini, ni kwa sababu gani, na pesa ambayo imeingia huko ilitoka wapi. Kwa hivyo mimi nina hakika kweli itatoka. Uhuru tayari amesema amefurahi ya kwamba yale yametolewa, na yeye akirudi ataongea zaidi, ataeleza Wakenya yale ukweli ambayo iko juu ya hiyo. Na mimi nataka kila Mkenya ambaye ako na mambo kama haya ajitokeze, na wengine wanalindwa na mahakama hapa. Pesa wameweka huko nje, na hiyo pesa imekoma huko. Mimi najua nimekuwa kwa serikali na nimekuwa kuna inaitwa temptations mingi sana. Wafanya biashara wanakuja kwako, wanakuambia ukifanya hii na hii utapata hii, utawekewa hii huko, na mimi nimekataa. Niambia wewe ni shetani, kama yule shetani alikuwa anajaribu Yesu. Yesu akamwambia enda mbali shetani. Kwa hivyo mimi najua kuna majaribu. Kwamba Raila ana kitu chochote anywhere kule nje ya Kenya. Mimi sina chochote. Mimi niko hapa Kenya tu, natembea na Wakenya. Asante sana waziri, kwa sababu ya muda wetu. Swali langu la mwisho, Mheshimiwa Raila, ambao najua watu wangependa kusikiza hii mambo ya neno hustler in quotes, imewapea mambo mengi, maneno mengi sana. Why are you not comfortable with the word hustler? Na ukienda huko nje watu wanasema watu ni hustler. Kuna watu wa kiwango ya chini hustler. Kuna siku niliona kwa magazeti ama unasema pia nyinyi ni mahustler. Why are you not comfortable with the word hustler? Ukiangalia kwenye kamusi ya Kiingereza, mambo ya hustler si mambo mzuri sana. Huyu hustler ni mtu mkorofi, mtu ambaye ana tabia mbaya,
ya ujanja, ya udanganyifu na wizi na kadhalika. Kwa hivyo jamaa ambaye aliwashauri watumie hiyo neno hakuwashauri vizuri. Sasa wanajaribu kufanya kwamba hiyo ni mtu mdogo, yani hiyo mtu wa chini, kwa Kiswahili inaitwa mkabwela. Mkabwela, unajua katika ile nini jamii ambayo kuna matabaka. Tabaka unaanza chini kwanza, yani classification in pure capitalist society. Watu wa chini zaidi kwanza unaanza huko juu. Unaanza juu. Mbepari. Mbepari ni yule mtu ambaye anamiliki njia ya kuzalisha mali. The owners of means of production. Mbepari. Alafu kutoka kwa mbepari nakuja hapa sasa kuna mbepari wa shamba. Ile ambayo na shamba kubwa naita mkabaila. Mkabaila. Mbepari wa shamba. Kutoka hapa sasa unakuja kwa mfanyabiashara wa juu, yani wa wholesale nani. Huyu anaitwa mbwanyenye. Mbwanyenye ni hapo juu. Na sasa kurudi hapa chini, yule mfanyikazi ambaye anafanya kazi, anapata mshahara hapa ni hiyo naitwa mkabwela. Mkabwela is a common man. Mtu wa hii. Alafu huko chini sasa, ile ambaye hawezi kutosheleza mahitaji yake naitwa maskini. Maskini ni yule mtu ambaye hawezi kutosheleza mahitaji yake, lakini ana mapato kidogo. Yani yale mapato na mahitaji kuna hapo nini mwanya katikati. Mahitaji ni juu kuliko mapato. Alafu sasa chini ya huyo ni yule mtu ambaye anaitwa mfukara. Mfukara sio maskini. Mfukara ni jini ya maskini. Alafu sasa chini huyo mfukara ni anaitwa hoi hai au hawende katika Kiswahili. Lakini mambo ya nini hii neno ati hasla sijui alipata wapi. Mwambie yeye hiyo hasla awe ni mkabwela. Sawa. Tunaomba utoe wito kwa wale watu hasa vijana ambao wakati huu kuna ile kusajili wapiga kura wenye hawajapata kura, lakini unapata inakumbwa na idadi ndogo. Naomba tu utoe wito kwa vijana wajiandikishe. Mimi ni sahihi kuhimiza vijana wetu kokote wako katika taifa letu la Kenya wajitokeze. Vile unavyojua wakati huu idadi ya vijana ni kama 70%. Wale watu ambao wako chini ya umri ya miaka 35. Hiyo idadi kubwa hiyo, wengi wao hawana vitambulisho. Unajua wengi wako chini ya miaka 18. Hao hawana shida. Lakini yoyote ambaye ametimiza umri ya miaka 18 kwenda juu takikane awe na kitambulisho na jiandikishe kama mpigaji kura. Manake kura ndio itawezesha wewe kubadilisha utawala katika taifa letu. Na hiyo ni muhimu kwako zaidi. Kwa hivyo mimi nataka kutoa wito kwa vijana wetu wote kokote wako katika Jamhuri ya Kenya wajitokeze, waende wachukue kura, wajiandikishe kama wapigaji kura. Hiyo inamaanisha kwamba uko na vitambulisho. Kuwa na kitambulisho ni haki yako. Na vile vile sio kwa sababu ya kupiga kura, kutafuta ajira utahitaji kitambulisho. Yani hiyo ndio inaonyesha ukenya wako. Kwa hivyo mimi tafadhali vijana jitokeze, nendeni mkamchukue kura.
Asante sana kwa muda wako na nafasi hii ambayo tumepata kama vituo kutoka katika jamii ya Kalenjin ambao wanaotangaza katika lugha ya Kalenjin, na hii imekuwa ni siku bora. Natumai kwamba wakati tutakapotangaza rasmi kwamba huko katika uwanja huu wa kuwania kiti ya urais, tatupa nafasi nyingine sasa tukuje tuseme mambo sasa ya kuingiliana na kura pale. Hadi sasa hapo tuseme kwamba waje tukamilishie pale. Nashukuru sana kwa muda wako na kukuombea mema kwa yote ambaye unapambana nayo. Tumekuwa naye Bwana David akiwa katika kituo cha Kongasis, Elfas, Chamge FM, Edwin, Touch na Winnie kutoka Kitwek. Mimi ni Joshua kutoka kituo cha Emo, tukisema wasikilizaji na watazamaji wetu, asante sana kwa muda ambao kuwa nasi. Barikiweni na tuzidi kuwa wa Kenya. Asante sana Rabsang, natusema asanteni sana na kongoi missing. Amen. Asante. Radio stations. That is Honorable Raila Odinga at his current residence speaking to the Kalenjin radio stations there, of course speaking to the entire nation on his agenda and answering questions from journalists who were asking questions pertaining matters, national politics, the development way back he was in the Grand Coalition government with President Mwai Kibaki, and even looking forward to 2022. And just to have a quick recap on what Honorable Raila Odinga said in the last 1 hour, I'm joined by Hamisi Boga, who is joining me via Zoom from Mombasa. Hamisi, good morning. If you can hear me, there you have it. Hamisi, good morning and good to have you. Good morning, Victor. I'm happy to be with you again. Fantastic. And of course, with me studio here, I have Daniel Orogo. He's a political analyst. Perhaps let me just start with you, Daniel, as I welcome you to the studio. Good morning. Awesome. You've heard what Raila has said in the last 1 hour. What's your take home from that point? I think first of all, from whatever the interview I've had, it's one taking a stock of his tenure at the Grand Coalition government. And then secondly, also giving a stock on what he's led the opposition to do, in the regime from 2013, 2017, and then 2017 till now. He's gone further to also, elaborate on his role after the handshake. So looking at his agenda, because I think the whole interview was that is trying to reach, the rift and trying to bridge the rift within the rift. So his talk is basically as Raila Odinga's presidential bid. I think this was more of his launching to talk to the people of the Kalenjin nation. What I've heard is basically it was expected that questions were going to come about his relationship with the deputy president. That was expected. That was normal. And then also his agenda post the handshake. So I think he's given us talk of his clear-mindedness and his agenda in terms of multi-party democracy in the Grand Coalition government, as opposition leader, and also what he is supposed to do as a presidential candidate. Briefly, I think that is the stock from what the whole interview was all about. Hamisi from Mombasa, perhaps your reaction to Honorable Raila Odinga's interview? Thank you, Victor. After listening to Honorable Raila for the last 1 hour, picked a few things which I think highlight his position. He talks about economic improvement of our country. When he touches about agriculture, he touches about, in general, all aspects of agriculture. He's touching about the backbone of our economic foundation. So I think from that point of view, he has some insight into what we can do to be able to improve the situation, the current situation that is there. He has also talked about the relationship of working together, the relationship of seeing ourselves as one Kenya. And he has also mentioned about you can have differences. Victor, you and me, you can have differences. But when it's a common thing about Kenya, we can put those differences away
and focus on development of a common goal. So I think he's coming out a different kind of Raila we know for those days. Raila of combating. He's now coming down to negotiate, say, can we do it together? These are my ideas. What are your ideas? I think he has talked to the Kalenjin nation, but also to the whole Kenyan nation in terms of those aspects. When you touch any of those things, he has said you are touching many Kenyans. But this Umoja, I think, is the rallying call, which is quite good. When people call people together, you're kind of saying, why don't we work together? Instead of those people and these people or those people. I think I got something quite a lot from his new way of addressing us as a candidate for 2022. Perhaps, Daniel, it was a soft approach towards the Kalenjin nation, because when you have almost all the 12 radio stations and the TV station going there in Karen and talking to the Kalenjin, it was strategic, so to speak. Yeah, I think it's not unique to him, but because all the spotlight is now cast on the former premier. It's quite important also to note that his approach much is not on abrasiveness and confrontational, as Amisi has talked about. But I think the rallying call towards this kind of talk that he had was based on conversation. That in one of the areas, I mean, he touched on the thorny issue, and I told you that questions were coming about his former engagement, in terms of working relationship with the people in the Rift. His approach towards talking and reconciling with that region. Well, I understand that his demeanor might have been very different from before, because of course he's striking a tone where that is not really opposing everything the government does in the government where William Ruto is, but now reaching out to him. And I had the questions that as the roundup of questions were as the interviewers were taking the last questions, he was asked about if there is prospect about working with the DP in future, and he's saying is open, and saying that he's the one who left him to and run away from the whole agenda. I think that is more of striking a tone of reconciliatory tone, conversation, trying to reach out to the deputy president. But perhaps it could just be a political statement. Definitely, that's what I said. The conversation is about harmonizing a political agenda. That's what every candidate is doing right now. Reaching out to these regions and what is the common interest for any presidential candidate in a certain region. And I think I am sure and certain that he might not have realistically, he would not really get a lot of votes and support from the Kalenjin nation, because our politics is much on ethno-geographical loyalty and mobilization based on ethnicity. But I guarantee you that there is people who've listened to him. Victor, I can also remind you that when you heard the speeches he was giving in meeting the interested parties from central Kenya, everybody was surprised about the caliber and the history he was given about his interaction with the Kikuyu nation, from way back as a Luo nation and as his father, the former vice president, the relationship he had with Kenyatta's by that time, and the whole entire Kikuyu nation. So I think his approach with areas that are not traditionally, his strongholds, and where he has a lot of support base, is rather on a conversation, is rather on, striking where can we work together, even if we disagree, but where is the common agenda, where is the common Kenyan agenda that, Raila Odinga and this nation, the Kalenjin nation can work together on. So again, as a political candidate, as a presidential candidate, I think he's also said about his agenda on corruption and the rest of the things. So I think this talk
is a launch pad for him and is giving him our leeway, even if he would want now, because I think I guarantee you that it is the first step towards reaching out to the nation. He is going out now physically, and I can tell you that in some few days or some weeks, he's now preparing to launch his groundwork and forays in the Kalenjin nation. Okay, let me speak. Let me bring Amisi here. Amisi, we just have like only 30 seconds if you can make it, please. This strategy of approaching tribes in having the radio stations, the TV stations, is it a workable strategy? Yeah, this is one of the strategies, because if you look at the reach out of radio, you talk to more people. In fact, more people sometimes than the television. So this is a good strategy. And the other thing that I think I can give him a score is the approach, the new approach of saying, here I am, I have come to the region. Before I say what I can do for you, what are you saying? He's absorbing a lot of information rather than the usual political scenario when you go to a campaign to say, I'll do this, I'll do this, I'll do this. First, he listens to those people, and then he says, out of this one, some of the things we can do is my suggestion. I think this is a good approach in terms of the new political way of handling our things. I think he's reaching more people than people think. Okay. When you ask me a question, Victor, and then you respond to that question, you have touched me. So this is the new way of dealing with it. So, is it safe to say that, well, he's not openly declared his candidature, but can we easily predict that he'll be on the ballot? To me, and I said it before, he will be in the ballot. He will be in the ballot. The kind of wave that he's picking up is, by the time he launches it, it's non-stop already. So, and also he's gauging people say, okay, I'm here, I can do it, but I've not announced. So when you people want me, I can be there. So it's another approach of saying, you endorse me, but I'm already ready to work for you. And then when it comes to the final round and say, I was endorsed by all, and it's true, he was endorsed by the courts, he's endorsed by Northeastern, he's endorsed by the Central. So when he's endorsed by Nyanza, and then it comes to Nairobi to be endorsed, he will be a candidate. We are sure. Yeah. Before Orogo closes for us here, the issue of Mao, it seems it's a heavy tag that continue to follow Raila year in, year out. We all know it started way back in the years, but to date, the issue of Mao is still, a thorny issue. What do you make of that? When I listened to him this morning, and I've been listening to a number of other people about the Mao, I realized actually sometimes when you are in these offices, political offices, you become a victim. The Mao issue was not one person issue. He's explained that actually it was discussed, it was researched, it was presented to the cabinet, and then it was the implementation. And he happened to be the overseer of that implementation. And then all the blame was put on him. So I think he has explained, for those people who like to understand that a government directive, if you get an issue here, security issue, you don't say Matiang'i has come. It is the government. Maybe it has been discussed and considered. So I think I got that point, that he was a victim in terms of that, but he had a job to do. When you have a role to do, and you have been given that role to do, you do it. And when you believe actually finally it's going to help people, you do it with the conviction. And that's what affected him. Okay. Orogo, just to finalize now, from that interview, has it changed anything? It's difficult to substantiate if it's changed anything. But just like I said before, that anytime the former premier have an opportunity to explain his agenda, there is always a turnaround about situations. He has a platform, addresses the issues, give historical context and what informed his decision before. It turns around situations. So I believe, just like any other political candidate, and the rest, of course, we'll talk to those regions as well. I think the nation has given him a time to listen, and they would evaluate. But I think he's clearing perceptions, he's clearing, bad negativity, and he's gaining ground. But allow me to say this in a second, okay? A country as we are facing right now, we would not want
any political violence that is meted to any candidate. Yes. So peace in wherever we go, tolerance, political tolerance, and political acceptance in every place that we are having in this country. Wow, I wish we had more time to discuss this. Of course, we can talk about this on end, but we have to close it at this particular point. Thank you so much for your valid company on behalf of my colleagues, Jen, Doreen, and Regina, and the entire crew. We wish you a fantastic day. See you tomorrow. Bye-bye. Ili kupata sikiza tune hii ya heshima, bonyeza *811 *817 hash. Ukiwa mtu wa heshima